Yeah, am I audible now? Can you just let me know if I'm audible? Yes, Gopi Krishna. Preparation not going well, huh? Yeah, am I audible now? Can you just let me know if I'm audible? Yes, ఇప్పుడు sound వస్తుంది కదా, audible, right? So hello everybody, very good evening all the students, my dear bio buddies. So me preparation for pre-finals, how's the preparation for pre-finals going on? And to make your preparation even easier, okay, so together you and me, we can try to score 50 out of 15 biology. Yes, so are you all ready to rock the pre-finals? Yes, come on, tell me. So if you are ready, then if you are confident that yes, we will get 50 out of 50, then తొందరగా like session ni blast చేసేయండి. And yes, yeah, Sinchan, I'm audible. Okay, hi Prakash, how are you? Hi Nani. Hi Bali, hi Sheikh, Srinivas, Ilawat, and Anu, BTS lover, Divya. Okay. My preparation also not good, ma'am. Why, Sinchan? Why your preparation is not good? You have to make it very, very good. Okay? So no problem. ఇప్పుడు వరకు కూడా ఏం చేయాలంటే now you can do it. And yes, ఈ session PDF మీకు ఈ description లో దొరుకుతుంది నాన్న. Description లో please check the description every time. So this session PDF and also the free resources, okay, short notes, mind maps, అన్ని మీకు ఈ session కింద description లో all the links will be available. Don't forget to download it. Okay, chalo. And one more thing, this exciting news you all already know. Mana channel Vedantu Telugu 8910 di oka kotta WhatsApp group kuda open ayindi kada recently, and you all can join this WhatsApp group. This is very, very important. And description ela group lo join avalante, ఆ గ్రూప్ లో జాయిన్ అవ్వడానికి ఒక లింక్ మీకు డిస్క్రిప్షన్ లోనే దొరుకుతుంది. క్లిక్ ఆన్ దట్ లింక్ అండ్ సింపుల్ జాయిన్ ద గ్రూప్. ఈ గ్రూప్ లో మీకు ఇంపార్టెంట్ ఫ్రీ రిసోర్సెస్, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఎనీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ అప్డేట్ అనేది మీకు ఈ ఛానల్ వాట్సాప్ గ్రూప్ లో దొరుకుతుంది. ఓకే, అలాగే టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ కూడా జాయిన్ అవ్వండి. ప్లస్ ఎవరెవరైతే ఇంకా మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయలేరు, ఫాస్ట్ గా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి. ఎందుకంటే దీస్ 2 months ఆర్ గోయింగ్ టు బి సూపర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ పీపుల్. నెక్స్ట్ 2 months లో అన్ని ఇంపార్టెంట్ ప్రిపరేషన్ అనేది మీకు ఇక్కడ దొరుకుతుంది. ఇఫ్ యు నో ఎనీబడి ప్రిపేరింగ్ ఇన్ 10th class, దెన్ యూ కెన్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ 10th class బోర్డ్ ఎగ్జామ్, వాళ్ళతో కూడా మీరు షేర్ చేసుకోవచ్చు. దే కెన్ ఆల్సో హ్యావ్ ద బెనిఫిట్. ఎస్, నాగమణి, యు ఆర్ రెడీ? ప్రకాష్ 47 out of 50 వచ్చాయి. ఓకే, నో ప్రాబ్లం నాన్న. ఓకే, హిందీలో, దట్స్ రియలీ గుడ్, వెరీ గుడ్ ప్రకాష్. సుష్మిత అండ్ సిద్ధు భాయ్ గేమింగ్, మ్యామ్ డోంట్ నో ఏంటి? ఐ డోంట్ నో. ఐ డోంట్ నో అంటే వాట్ యూ డోంట్ నో? ఓకే, సో లెట్స్ బిగిన్ ద టాపిక్ ఫర్ టుడే. ఏపీ ప్రీ ఫైనల్స్ ప్రిపరేషన్ బయాలజీలో, సో దేర్ ఆర్ 5 chapters యూ నీడ్ టు ప్రిపేర్. ఓకే, సో ఆ 5 chapters ఏంటి? దట్ ఈస్ ఫస్ట్ వన్ లైఫ్ ప్రాసెసెస్, తర్వాత కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్, దెన్ రీప్రొడక్షన్ చాప్టర్ అంటే హౌ డు ఆర్గానిజమ్స్ రీప్రొడ్యూస్, దెన్ హెరిడిటీ, ఆర్ ఎన్వైరన్మెంట్. ఈ 5 chapters. ఓకే, ఈ 5 chapters లో ఈ 5th chapter ఉందా? సో యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ 8 mark questions ఫ్రమ్ 5th chapter. సో బేసికలీ ఈ ఫస్ట్ 4 chapters లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ 8 mark questions ని ఒకసారి ఫాస్ట్ గా రివైజ్ చేద్దాం. అండ్ ఇఫ్ యూ రీడ్ ఆల్ దీస్ 8 mark questions, అది సరిపోతుంది. ఓకే మ్యామ్, బయాలజీ 40/40 అల్ఫియా, వెరీ గుడ్. నాగమణి 8 o'clock. Sidhu Bhai Gaming, you don't know anything in bio, so don't worry, I am there to help you out. ఈ 2 months మన ఛానల్ ని రెగ్యులర్ గా ఫాలో అవ్వండి. నేను చెప్పేది గైడెన్స్ మీరు కొంచెం ఫాలో అవ్వండి. ఇఫ్ యూ డోంట్ నో ఎనీథింగ్, దెన్ 0 నుంచి హీరో యూ క్యాన్ బికమ్. ఓకే, సో యూ కెన్ సింప్లీ బికమ్ 0 to హీరో. కానీ దానికి కొంచెం ఫాస్ట్ ఏమంటారు, ప్రిపరేషన్ అండ్ డిటర్మినేషన్ అనేది కావాలి. యూ హ్యావ్ టు బి రియల్లీ డిటర్మైన్డ్ దాట్ ఓకే ఐ హ్యావ్ టు డూ ఇట్, నేను చేస్తాను. కొంచెం డిసిప్లిన్ లో బాగా హార్డ్ వర్క్ చేస్తే 1 month లో కూడా మీరు మంచిగా మార్క్స్ తెచ్చుకోవచ్చు. ఓకే, డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్స్ లేవా? జస్ట్ ఎ మినిట్.
షార్ట్ నోట్ లింక్స్ ఆర్ దేర్ నా ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ఓకే ఓకే ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ షార్ట్ నోట్స్ ఆర్ దేర్ సరే ఐ విల్ టెల్ ద టీమ్ టు అప్డేట్ బయాలజీ షార్ట్ నోట్స్ ఇన్ దిస్ డిస్క్రిప్షన్ నేను చెప్తాను నాన్న ఓకే చలో సో లైఫ్ ప్రాసెసెస్ లో బేసికలీ యూ విల్ హ్యావ్ టు అటెంప్ట్ ఇంపార్టెంట్ 8 మార్క్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఇది యాక్టివిటీస్ అన్నమాట ఓకే సో వాట్ ఎవర్ యాక్టివిటీస్ యూ హ్యావ్ అది ఇంపార్టెంట్ ఫర్ 8 మార్క్ క్వశ్చన్ కానీ ఎనీ 8 మార్క్ క్వశ్చన్ ఆర్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ని మనం ఎలా అటెంప్ట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ అడిగిన క్వశ్చన్ కి ఒక డెఫినేషన్ ఒక 2-3 లైన్స్ లో రిలేటెడ్ డెఫినేషన్ ఉంటే అది రాయండి. Then write down the content point wise. Okay, point wise you have to write all the content. Okay, whatever is there, answer. Then diagram unte ఖచ్చితంగా డ్రా చేయాలి. క్వశ్చన్ లో అడిగినా అడగకపోయినా డయాగ్రామ్ ఆ క్వశ్చన్ కి రిలేటెడ్ డయాగ్రామ్ ఒకవేళ ఉంటే ఖచ్చితంగా ఆ డయాగ్రామ్ మీరు డ్రా చేయాల్సింది. ఓకే, దెన్ కన్క్లూజన్ ఆన్సర్ మొత్తం రాసిన తర్వాత ఒక కన్క్లూజన్ పాయింట్స్ లాగా 2-3 పాయింట్స్ రాయండి అన్నమాట. ఓకే, that is very important. This is the way you represent one essay question. అంటే essay question కనపడగానే simply you don't write start writing. Okay, దానికి ఒక ప్రాపర్ ఫార్మాట్ తో మీరు రాస్తే దిస్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రాపర్ పేపర్ ప్రెజెంటేషన్. ఓకే, ఒక మంచి ప్రెజెంటేషన్ ఉంటే దట్ ఈస్ ఆల్వేస్ గుడ్. ఓకే, అండ్ ఎస్ ఆన్సర్స్ రాసినప్పుడు తప్పకుండా కీవర్డ్స్ ని అండర్లైన్ చేయాలి. ఓకే, ఆల్వేస్ అండర్లైన్ ద కీవర్డ్స్. That will really create a good impression on the person who is correcting your paper. Okay, so fast ga correction kuda cheyochu and the examiner will know okay this student knows everything ani. Okay, keywords కనపడాలి. keywords ni pencil తో highlight చేసేయండి లేకపోతే సింప్లీ పెన్సిల్ తో అండర్లైన్ అయినా చేయండి. ఓకే, అవునవును రమేష్ ఇప్పుడే చూసాను డిస్క్రిప్షన్ లో ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ పీడిఎఫ్స్ ఆర్ దేర్. I'll ask the team to update biology PDF. Okay, don't worry. Class అయిపోయిన తర్వాత biology short notes update చేయమంటాను. ఓకే, అభి ఓకే మ్యామ్ టీఎస్ బయాలజీ షార్ట్ నోట్స్ ఎప్పుడు పెడతారు? పెడతాను నాన్న, ఈ వీకెండ్ వరకు పెడతాను. ఓకే మ్యామ్ రీడ్ మై మెసేజ్. ఎస్ గోపికృష్ణ, హలో నాన్న. ఎస్ ఆజాద్, గుడ్ ఈవినింగ్, హౌ ఆర్ యూ? మ్యామ్ ఇంగ్లీష్ ఎగ్జామ్ ఇస్ దేర్ టుమారో, ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్ట్. రేపు ఇంగ్లీష్ ఎగ్జామ్ ఎలా నాన్న? 10th కి కదా. చలో, సో లెట్ స్టార్ట్ 8 మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ లైఫ్ ప్రాసెసెస్. ఓకే, ఫస్ట్ లెట్ మీ టెల్ యూ లైఫ్ ప్రాసెసెస్ చాప్టర్ నుంచి ఇంపార్టెంట్ 8 మార్క్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఆల్ ది యాక్టివిటీస్. రిమెంబర్ దాట్. ఓకే, వెన్ ఎవర్ యూ ఓపెన్ దిస్ చాప్టర్ లైఫ్ ప్రాసెసెస్, కొంచెం పెద్దగా కూడా ఉంటుంది ఈ చాప్టర్ కానీ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ హై వెయిటేజ్ చాప్టర్ ఆల్సో. ఓకే, సో లైఫ్ ప్రాసెసెస్ చాప్టర్ లో ఏదైతే యాక్టివిటీస్ ఉంటుంది కదా, ఎస్పెషల్లీ న్యూట్రిషన్ టాపిక్ లో యూ హ్యావ్ 3 యాక్టివిటీస్, రెస్పిరేషన్ టాపిక్ లో యూ హ్యావ్ 2 యాక్టివిటీస్. ఓకే, సో ఆల్ ది యాక్టివిటీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ 8 మార్క్స్. లైఫ్ ప్రాసెసెస్ లో ఏదైతే యాక్టివిటీస్ ఉంటున్నాయి కదా అవన్నీ యాక్టివిటీ చదువుకోవాలి, మంచిగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఆల్ దోస్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ sure short questions for 8 marks or essay questions. Okay, యాక్టివిటీస్ ని ఎలా మనం రిప్రజెంట్ చేయాలి, ప్రెజెంటేషన్ ఆన్సర్ ప్రెజెంటేషన్ ఎలా ఉండాలి యాక్టివిటీస్ ది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ జస్ట్ ఒక శాంపుల్ యాక్టివిటీ. ఈ యాక్టివిటీ మీకు లేదు కానీ నేను జస్ట్ మీకు చూపించడానికి ఇది చూపిస్తున్నాను. ఫస్ట్ యూ రైట్ ఎయిమ్, దెన్ మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ ఆర్ అపారటస్, దెన్ ప్రొసీజర్, తర్వాత అబ్జర్వేషన్ అండ్ దెన్ ఇన్ఫరెన్స్. అండ్ డయాగ్రామ్ ని మీరు ప్రొసీజర్ సైడ్ హెడింగ్ కింద యూ హ్యావ్ టు డ్రా ది డయాగ్రామ్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద వే యూ ప్రెజెంట్ ఎనీ యాక్టివిటీ. యాక్టివిటీ రాయడానికి ఒక ప్రాపర్ ఫార్మాట్ ఉంటుంది, ఒక ప్రాపర్ ప్రోటోకాల్ ఉంటుంది. ఓకే, జస్ట్ ఇట్లా పారాగ్రాఫ్ అలాగా రాయకూడదు. ఇలానే సైడ్ హెడింగ్ పెట్టుకోండి, ఎయిమ్, అపారటస్, ప్రొసీజర్, అబ్జర్వేషన్, కన్క్లూజన్ ఆర్ ఇన్ఫరెన్స్, దెన్ ప్రికాషన్స్ అండ్ ఆల్సో డయాగ్రామ్ అండర్ ది హెడింగ్ ప్రొసీజర్. ఓకే, సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. లైఫ్ ప్రాసెసెస్ లో టీఎస్ సోషల్ షార్ట్ నోట్స్ కూడా పెడతారు నాన్న, అన్ని షార్ట్ నోట్స్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్. గుడ్ ఈవినింగ్ మదన్, హౌ ఆర్ యూ? మ్యామ్ వర్డ్స్ అండర్లైన్ చేస్తే వాళ్ళు అవి మాత్రమే చూస్తారు, అండర్లైన్ చేయకపోతే వాట్ హ్యాపెన్స్?
If you are not sure of any answer, appudu underline cheyakondi. Don't do that. But if you are perfect in that answer, then underline it. Underline cheste, that is better. Keywords, important words ni eppudaina underline chesukovali. Okay? అంటే ఒక ఆన్సర్ సపోజ్ సరిగా రావట్లేదు మీకు, అది అండర్లైన్ చేయకండి. ఓకే, డోంట్ డూ దాట్. సో ఇఫ్ యూ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఆన్సర్స్ యూ విల్ బి పర్ఫెక్ట్ కదా, ఆ పర్ఫెక్ట్ ప్రిపేర్డ్ ఆన్సర్స్ ని మీరు కొంచెం హైలైట్ చేస్తే, అండర్లైన్ చేస్తే బెటర్. ఓకే గోపి, రమేష్, ఓకే థ్యాంక్ యూ. మణికంఠ, హాయ్ నానా. డోంట్ సే ఐఎమ్ ఇగ్నోరింగ్ యూ. ఐ డూ సి, ఎందుకు నాన్న ఇగ్నోర్ చేస్తాను మీకు? ఓకే, ఐఎమ్ నాట్ ఇగ్నోరింగ్ ఎనీబడి. ఏదో మెసేజెస్ చాలా ఉంటాయి కాబట్టి ఐ హ్యావ్ టు టీచ్, ఐ హ్యావ్ టు సీ ద మెసేజెస్ ఆల్సో. అందుకే కొన్ని మెసేజెస్ మిస్ అవుతాయి, దాట్స్ ఆల్. వై విల్ యువర్ టీచర్ ఇగ్నోర్ యూ? ఓకే, నౌ సో రైట్ ద యాక్టివిటీ విచ్ యూ డిడ్ ఇన్ యువర్ ల్యాబ్ టు షో దాట్ show the effect of saliva on starch. Okay, whatever starch is there, ఏదైతే స్టార్చ్ ఉంటుంది కదా, ఆ స్టార్చ్ మీద సలైవా యాక్షన్, వాట్ ఈస్ ద యాక్షన్ ఆఫ్ సలైవా ఆన్ స్టార్చ్, దాట్ యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే, సో ఫస్ట్ యూ టెల్ మీ వాట్ షుడ్ బి ద ఎయిమ్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్. ఈ యాక్టివిటీ ఏముంటుంది అంటే టు know the action, to prove the action of saliva on starch. Okay, so starch అంటే ఇప్పుడు రైస్ or chapati or potato. Okay, so all these food items, it will have starch, carbohydrate. Starch is one type of carbohydrate. Okay, so saliva action on starch. So can you tell me asalu ee saliva action enti on starch, what it does with starch? First you tell me that. Okay Ramesh, Pranam Azad. Ma'am, you want social notes also? Social notes, Sanat Kumar, social notes also will be provided, Sanat. Okay, no Vasanta, nen vellanu. Okay ma'am, please fast ga. Okay, definitely. So action of saliva on starch ante, this saliva is there na, saliva will contain one enzyme, salivary amylase. What is the enzyme? Salivary amylase. Okay, so salivary amylase pani enti? Salivary amylase is converting carbohydrates, starch or carbohydrates, complex carbohydrates into simple carbohydrates. Okay, so that is the function of salivary amylase. Salivary amylase enti? Actually that is one enzyme present in buccal cavity, saliva lo untundi. Salivary amylase, or that is also called as ptyalin. Okay, ఈ పర్టికులర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ని మనం ప్రూవ్ చేయాలంటే వాట్ ఆర్ ది అపారటస్ ఆర్ మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్? వీ నీడ్ 2 టెస్ట్ ట్యూబ్స్, స్టార్చ్ సొల్యూషన్, వాటర్, సలైవా, అయోడిన్ సొల్యూషన్ అండ్ డ్రాపర్స్. ప్రొసీజర్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎప్పుడైతే ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆర్ యాక్టివిటీ అడిగినప్పుడు ప్రొసీజర్ లో పాయింట్ వైజ్ రాయండి. రైట్ డౌన్ పాయింట్ వైజ్. ప్రొసీజర్ మొత్తం మీరు పాయింట్ వైజ్ రాయాలి. ఓకే, so you have to take 1% starch, 1 ml of 1% starch in 2 test tube A and B. Okay, oka test tube lo saliva add cheyali, inkoka test tube lo you should not add saliva. Okay, then after 30 minutes tarvata iodine solution should be added in both the test tube. Okasari fast ga 2 test tubes draw chesi, and yes, 2 test tube diagram you have to do it in exam lo kachidamga ee 2 test tube diagrams cheyali nana. Okay, so take water in both the test tubes. ఆ వాటర్ లో you have to add flour, అంటే పిండి, గోధుమ పిండి అయినా any starch. Okay, so then stir it, both the test tube you have to make a flour solution laga. Okay, then in one test tube you have to add saliva. ఒక test tube లో saliva add చేయండి, ఇంకొక test tube లో don't add saliva. Okay, ఫైనలీ 30 minutes కోసం వదిలేసేయాలి. 30 minutes తర్వాత టేక్ అ డ్రాపర్ and with the help of dropper add iodine solution to both the test tube. Okay, both the test tube you have to add iodine solution, right? So this is test tube A, this is test tube B, and this is one of the very important experiment.
సిబిఎస్ఈ స్టూడెంట్స్ కి, ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి, టీఎస్ స్టూడెంట్స్ కి అందరికీ ఇది యాక్చువల్లీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకే, ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఆల్సో. సో నాకు ఇప్పుడు చెప్పండి మీరు, టెస్ట్ ట్యూబ్ ఏలో వాట్ విల్ బి ద చేంజ్ అండ్ టెస్ట్ ట్యూబ్ బిలో వాట్ విల్ బి ద చేంజ్ అంటే అయోడిన్ వేయగానే వీ షుడ్ అబ్జర్వ్ బ్లూ బ్లాక్ కలర్, అంతే కదా. సో ఈ బ్లూ బ్లాక్ కలర్ ఎప్పుడు కనపడుతుంది మాకు? సో వెనెవర్ అయోడిన్ రియాక్ట్స్ విత్ స్టార్చ్. ఓకే, సో టెస్ట్ ట్యూబ్ ఏలో బ్లూ బ్లాక్ కలర్ కనపడుతుందా, లేకపోతే టెస్ట్ ట్యూబ్ బిలో బ్లూ బ్లాక్ కలర్ విల్ బి సీన్? రమేష్ మ్యామ్, వేదాంతంకి హెడ్ ఎవరు? వంశీ కృష్ణ సార్, హీ ఈస్ ద హెడ్. ఓకే, రైడర్ గుడ్ ఈవినింగ్. హర్ష, హాయ్ హర్ష. Ma'am, before exams, I'm preparing all subjects, but I'm not to attempt any question in exam. I thought that I'll forget, ma'am. Gopi, actually, that is a normal feeling. ఎప్పుడైనా ఎగ్జామ్ కి మనం ప్రిపేర్ అవుతాం కదా, దిస్ హ్యాపెన్స్ విత్ ఎవ్రీబడి, ఇట్ హ్యాపెన్స్ విత్ మీ ఆల్సో. ఎగ్జామ్ కి ప్రిపేర్ అయినప్పుడు ఎగ్జామ్ కి ముందు ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే బ్లాంక్ అనిపిస్తుంది, అంటే అసలు నాకేం గుర్తులేదు, ఆ ఫీలింగ్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ అ నార్మల్ ఫీలింగ్. బట్ యాజ్ సూన్ యాజ్ యూ సీ క్వశ్చన్ చూడగానే ఆటోమేటిక్గా ఆ ఆన్సర్ రీకాల్ అవుతుంది. సో డోంట్ వరీ. ఓకే, అది ఒక నర్వస్నెస్ లో ఆ ఫీలింగ్ వస్తుంది, అబ్బా నాకేం రాదు, నేనేం చదువుకోలేదు, నాకేం గుర్తు రావట్లేదు, ఆ బ్లాంక్ మొత్తం బ్లాంక్ అవుట్ ఫీలింగ్ అనేది, దట్ ఈస్ వన్ ఆబ్వియస్ అండ్ నార్మల్ ఫీలింగ్. సో డోంట్ వరీ. సిద్ధు భాయ్, test tube A turn into blue black color. Okay, Murali, no manager, no, he, okay, Azad, he is not the one. Okay, so conclusion enti, by doing this experiment, the action of saliva on starch demonstrate enzymatic digestion breaking. Okay, which one, test tube A or test tube B? దేంట్లో? నవ్య శ్రీ, ఎస్ హాయ్. భవ్య వెరీ గుడ్, టెస్ట్ ట్యూబ్ బి, గుడ్. ఇంకా మ్యామ్ ఓన్లీ మోడల్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ మీద ఒక వీడియో చేయండి మ్యామ్. మానస, టీఎస్ స్టూడెంట్స్ కి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ మీద వీడియో చేశాను, ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి కూడా చేస్తాను. ఓకే మ్యామ్, 7 కి క్లాస్ అన్నారుగా, కాదు నాన్న 6:30కి స్టార్ట్ అయింది. సో ఇక్కడ బ్లూ బ్లాక్ కలర్ విల్ బి సీన్ ఇన్ ద టెస్ట్ ట్యూబ్ బి. వై? బికాస్ టెస్ట్ ట్యూబ్ బిలో మనం సలైవా యాడ్ చేయలే కదా, సలైవా యాడ్ చేయలే కాబట్టి ఇక్కడ స్టార్చ్ విల్ బి యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, స్టార్చ్ ఆర్ నాట్ బ్రోకెన్ డౌన్. కానీ ఇక్కడ ఏమైంది, వాట్ ఎవర్ స్టార్చ్ వాజ్ హియర్ ఇన్ టెస్ట్ ట్యూబ్ ఏ, దాట్ వాజ్ యాక్టెడ్ అపాన్ బై సలైవా. సలైవాలో ఏముంటుంది, ఒక ఎంజైమ్, సలైవరీ అమైలేస్. సో బికాస్ ఆఫ్ దాట్ ఎంజైమ్ స్టార్చ్ వాజ్ బ్రోకెన్ డౌన్. స్టార్చ్ బ్రోకెన్ డౌన్ అంటే నో మోర్ స్టార్చ్ అవైలబుల్ నౌ. సో ఈ పర్టికులర్ టెస్ట్ ట్యూబ్ ఏలో స్టార్చ్ అనేది లేదు కదా, స్టార్చ్ లేదు కాబట్టి వెన్ యూ ఆర్ యాడింగ్ అయోడిన్ నో కలర్ చేంజ్. బట్ టెస్ట్ ట్యూబ్ బిలో ఏమవుతుంది, వెన్ యూ ఆర్ యాడింగ్ అయోడిన్ బ్లూ బ్లాక్ కలర్ చేంజ్ విల్ బీ సీన్ ఇన్ టెస్ట్ ట్యూబ్ బి. ఓకే, సో ఇప్పుడు అర్థమైందా యాక్షన్ ఆఫ్ సలైవా ఆన్ స్టార్చ్. సో సలైవా చేసేది ఏంటి, సలైవా విల్ హ్యావ్ సలైవరీ అమైలేస్. ఓకే, so salivary amylase will break down the carbohydrates, complex carbohydrate. ఇప్పుడు starch ఏంటి, starch ఒక కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్ అన్నమాట. సో దిస్ కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్ విల్ బి బ్రోకెన్ డౌన్ ఇంటూ సింపుల్ carbohydrates. Okay, simpler substance. So that is the function of salivary amylase on starch. Okay, గోపి, 1 line మోటివేషనా? మోటివేషన్ నేను ఒకటి చెప్తాను నాన్న, ఎప్పుడైనా మీ పేరెంట్స్ ఫేస్ చూడండి, అంతే. దట్ ఈస్ ద ప్యూరెస్ట్ మోటివేషన్, బెస్ట్ మోటివేషన్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. దట్ షుడ్ బి ద మోటివేషన్, యాక్చువల్లీ ఓన్లీ మోటివేషన్. బయట నుంచి మనకు మోటివేషన్ కావాల్సిన అవసరం రాదు. ఇఫ్ యూ జస్ట్ సీ యువర్ పేరెంట్స్ ఫేస్, హౌ మచ్ దే ఆర్ వర్కింగ్ హార్డ్ ఫర్ యూ పీపుల్, మీకోసం ఎంత కష్టపడుతున్నారు కదా, వాళ్ళ కోసమైనా మీరు చదువుకోండి. ఓకే, వాట్ ఎవర్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఫర్ అస్, వీ కెనాట్ రీపే దాట్. అది రిటర్న్ చేయడానికి వీ కెనాట్ డూ ఎనీ పర్సన్. కానీ వాళ్ళ హ్యాపీనెస్ కోసం మనం కొంచెమైనా హార్డ్ వర్క్ చేసి అట్లీస్ట్ వీ కెన్ మేక్ దమ్ ఫీల్ ప్రౌడ్. సో దాట్ ఈస్ ద ఓన్లీ మోటివేషన్ యూ షుడ్ హ్యావ్, గోపి. ఓకే, భవ్య న్యూ స్టూడెంట్. ఓకే,
Sidhu Bhai Gaming, every day my class like Wednesday, Thursday, Friday it will be 6 to 8. Monday and Saturday కొంచెం టైమింగ్స్ చెక్ చేయండి. సండే రోజు ఎలాగో వీ హ్యావ్ క్విజ్ 8:30కి అండ్ మార్నింగ్ క్లాస్ ఉంటుంది నాది సండే రోజు. ఓకే మ్యామ్ అన్ని లెసన్స్ చెప్తారు. ఎస్ మురళి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. లైఫ్ ప్రాసెసెస్ లో హౌ డూ యూ ప్రూవ్ దాట్ క్లోరోఫిల్ ఇస్ నెసెసరీ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్? ఓకే ఫోటోసింథసిస్ కోసం క్లోరోఫిల్ చాలా చాలా నెసెసరీ, చాలా అవసరం అని ఎలా ప్రూవ్ చేస్తారు చెప్పండి. విచ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ విల్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ఫర్ దిస్ పర్టిక్యులర్ క్వశ్చన్? ప్రకాష్, అవును నాన్న, ఇది మీరు రాయొచ్చు, ఇలా ఆన్సర్స్ రాయొచ్చు. ఓకే హాయ్ మ్యామ్. ఓకే హాయ్ స్వీటీ. మ్యామ్ అన్ని లెసన్స్ చెప్తాను నాన్న, అన్ని లెసన్స్ చెప్తాను నేను. మ్యామ్ యువర్ 10th క్లాస్ క్రిక్ హాకీ, యు ఆర్ అగైన్ బ్యాక్ విత్ 10th క్లాస్ మార్క్సా? ఓకే yes Shahid, only 4 days left for pre-finals. How do you prove that chlorophyll is necessary for photosynthesis కోసం chlorophyll necessary అని ఎలా ప్రూవ్ చేస్తారు? For this we have to take crotons అంటే ఇప్పుడు షో ప్లాంట్, స్కూల్స్ హాస్పిటల్స్ లో ఇట్లా డెకరేషన్ పర్పస్ కి ప్లాంట్స్ పెడతారు కదా. ఇఫ్ యూ సీ దోస్ లీవ్, ఓకే ఆ లీఫ్ లో దేర్ విల్ బి yellow కలర్ ప్యాచెస్ ఆర్ రెడ్ కలర్ ప్యాచెస్. ఓకే మనీ ప్లాంట్, సింపుల్ మనీ ప్లాంట్ చూడండి నాన్న, మనీ ప్లాంట్ మీద yellow కలర్ ప్యాచెస్ ఉంటుంది కదా. సో సపోజ్ యూ టేక్ అ లీఫ్ లైక్ దాట్, ఓకే విచ్ హ్యాస్ సమ్ yellow కలర్ ప్యాచెస్. సో గ్రీన్ ఏరియా అండ్ నాన్ గ్రీన్ ఏరియా విల్ బి దేర్ ఇన్ క్రోటాన్స్. ఓకే సో ఎయిమ్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏంటి? యూ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ క్లోరోఫిల్ ఇస్ నెసెసరీ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫోటోసింథసిస్ జరగాలంటే 4 రా మెటీరియల్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. ఆ 4 రా మెటీరియల్స్ ఏంటి? వన్ ఇస్ వాటర్, then carbon dioxide. okay photosynthesis kosam carbon dioxide is required, water is required, alage sunlight is very much necessary, danto paatu chlorophyll. These are the 4 raw materials for photosynthesis. photosynthesis జరగాలంటే ఈ 4 raw materials ఖచ్చితంగా ఉండాలి. ఒక్క raw material out of this 4, even if one raw material is not there, then that is then photosynthesis is not possible. okay materials required ఏంటి ఇక్కడ? crotons, boiling water, alcohol and iodine. ఇవి apparatus or materials required. procedure చూద్దాం. what is the procedure we have to follow? and please remember procedure side heading పెడతారు కదా, procedure కిందనే పాయింట్ వైజ్ మొత్తం ఎక్స్పెరిమెంట్ ప్రొసీజర్ ని పాయింట్ వైజ్ రాయండి. అండ్ ప్రొసీజర్ సైడ్ హెడింగ్ లోనే డ్రా ద డయాగ్రామ్. ఓకే so take a potted plant with like money plant or crotons, alanti plant తీసుకోవాలి. keep the plant in dark room for 3 days. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి? ఆ ప్లాంట్ ని మనం డార్క్ రూమ్ లో పెట్టుకోవాలి, అది కూడా 3 days కోసం. ఓకే నౌ కీప్ ద ప్లాంట్ ఇన్ సన్లైట్. ఆ ప్లాంట్ ని మీరు సన్లైట్ లో పెట్టుకోవాలి ఫర్ 6 hours. తర్వాత ప్లాంట్ నుంచి ప్లక్ లీఫ్, ఒక లీఫ్ ప్లక్ చేసి డిప్ ద లీఫ్ ఇన్ బాయిలింగ్ వాటర్ ఫర్ ఫ్యూ మినిట్స్. ఓకే ఆ లీఫ్ ని మీరు బాయిలింగ్ వాటర్ లో డిప్ చేయాలి. రైట్, అర్థమవుతుందా? దెన్ ఇమర్స్ ఇట్ ఇన్ అ బీకర్ కంటైనింగ్ ఆల్కహాల్. తర్వాత ఏం చేస్తారు? ఆ లీఫ్ ని యూ హ్యావ్ టు ఇమర్స్ ఇట్ ఇన్ అ బీకర్. ఆ బీకర్ లో ఆల్కహాల్ అనేది ఉండాలి. ఓకే కేర్ఫుల్లీ ప్లేస్ ద అబోవ్ బీకర్ ఇన్ వాటర్ బాత్, హీట్ టిల్ ద ఆల్కహాల్ బిగిన్స్ టు బాయిల్. ఓకే మొత్తం బాయిల్ అయిన తర్వాత నౌ డిప్ ద లీఫ్ ఇన్ అ డైల్యూట్ అయోడిన్ సొల్యూషన్. ఆ లీఫ్ ని బయటికి తీసుకురండి అండ్ ఒక అయోడిన్ సొల్యూషన్ లో యూ హ్యావ్ టు dip it in iodine solution. okay so what is the observation we are going to have? The leaf where it has green color before boiling now turns into bluish black color and remaining leaf will not turn into blue black color. చూడండి నాన్న, suppose this is the leaf. So why we are boiling it in alcohol? So that మొత్తం leaf pale color అయిపోవాలి. క్లోరోఫిల్ అనేది డిజాల్వ్ అయిపోతుంది ఆల్కహాల్లో బాయిల్ చేసినప్పుడు. సో ఆల్కహాల్లో బాయిల్ చేసినప్పుడు క్లోరోఫిల్ మొత్తం డిజాల్వ్ అయిపోతుంది, ఆ లీఫ్ ఒకటే కలర్ వచ్చేస్తుంది, పేల్ కలర్. ఓకే పేల్ గ్రీన్, మొత్తం లైట్ కలర్ అయిపోతుంది. తర్వాత వెన్ యూ పుట్ అయోడిన్, ఎక్కడెక్కడైతే గ్రీన్ కలర్ ఉంటాయి కదా, ఓకే సపోజ్ దిస్ పోర్షన్ ఇస్ గ్రీన్ కలర్, that green color portion will turn into blue black color. okay
What about the yellow color part? Suppose this is the yellow part. Okay, yellow patches. So akkada blue black color కనపడదు. ఓకే, బ్లూ బ్లాక్ కలర్ విల్ నాట్ బి సీన్. సో ఎందుకు ఇలా జరిగింది? రీజన్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద రీజన్? బ్లూ ప్రింట్ చెప్పండి. ఓకే, బ్లూ ప్రింట్ కూడా కావాలా మ్యామ్? మాకు ఏపీ మ్యాథ్స్లో క్వశ్చన్స్ మారుస్తారా? ఒకసారి ఉమా మ్యామ్ని అడగాలి నాన్న. మొన్న ఒకసారి యూ హ్యావ్ టు ఆస్క్ ఉమా మ్యామ్ లైవ్ క్లాస్లో అడగండి ఇది. 8 mark questions explain to class. Okay, Abhi. Good evening, Sai Prakash. How are you? Suresh Reddy, public exam ki gunshot questions kuda cheptanu nana. Okay. So blue black color will be seen in the green color part, but yellow color part lo blue black color will not be seen. Asala enduku ala jarigindi? Why this happened? Because గ్రీన్ కలర్ పార్ట్ లో క్లోరోఫిల్ వాజ్ అవైలబుల్. క్లోరోఫిల్ అవైలబుల్ ఉంది కాబట్టి అక్కడ ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ జరిగింది. బికాస్ ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ వాజ్ గోయింగ్, స్టార్చ్ ప్రొడక్షన్ విల్ బి దేర్. స్టార్చ్ ప్రొడక్షన్ ఉంటేనే అయోడిన్ వేస్తే దాని మీద దాట్ విల్ టర్న్ ఇన్ టు బ్లూ బ్లాక్ కలర్. ఓకే, వాట్ అబౌట్ ది yellow కలర్ పార్ట్? yellow కలర్ పార్ట్ అంటే నో క్లోరోఫిల్. గ్రీన్ కలర్ లేదు కదా, అది క్లోరోఫిల్ లేదు. నో క్లోరోఫిల్ అంటే ఫోటోసింథసిస్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్. ఓకే, ఫోటోసింథసిస్ జరగట్లే కాబట్టి ఇక్కడ స్టార్చ్ ప్రొడక్షన్ విల్ నాట్ బి దేర్. దేర్ ఇస్ నో స్టార్చ్ ప్రొడక్షన్. సో నో స్టార్చ్ ప్రొడక్షన్ అంటే నో బ్లూ బ్లాక్ కలర్ చేంజ్. ఓకే, సో బ్లూ బ్లాక్ కలర్ చేంజ్ కూడా ఇట్ విల్ నాట్ షో బికాస్ స్టార్చే లేదు కదా. స్టార్చ్ ఉంటేనే అయోడిన్ సొల్యూషన్ వేయగానే అది బ్లూ బ్లాక్ కలర్ గా మారిపోతుంది, కానీ ఇక్కడ స్టార్చే లేదు కదా, అందుకే నో బ్లూ బ్లాక్ కలర్. ఓకే మై డియర్ స్టూడెంట్స్, సో దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ క్లియర్ కదా? అర్థమైందా అందరికి దిస్ పర్టికులర్ ఎక్స్పెరిమెంట్? Come on. So is it clear? Because there is no chlorophyll. Very good, Sanath. Very good. PDF పెడతాను నాన్న. క్లాస్ సెషన్ అయిపోయిన తర్వాత I will ask the team to upload the PDF. Okay. Next question from life processes. Next important 8 mark question. How can you prove that carbon dioxide is essential for photosynthesis? Photosynthesis జరగాలంటే కార్బన్ డయాక్సైడ్ కూడా essential. So what are the 4 raw materials for photosynthesis? For photosynthesis to happen, there should be carbon dioxide, water, alage sunlight and chlorophyll. All these 4 raw materials must be present for photosynthesis to take place. ఒకవేళ out of this 4, even if one is not there, then no photosynthesis. Okay, ఒక్క రా మెటీరియల్ కూడా లేకపోతే ఫోటోసింథసిస్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్. అందుకే నెక్స్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఈజ్ ఆన్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ రిక్వైర్మెంట్. ఫోటోసింథసిస్ అప్పుడు కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఎసెన్షియల్ ఆర్ నాట్ యూ హ్యావ్ టు ప్రూవ్. ఓకే, సో ఎయిమ్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏముంటుంది? టు ఇన్వెస్టిగేట్ ఆర్ టు నో ది రోల్ ఆఫ్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్. దానికోసం మనకు మెటీరియల్స్ ఏంటి, ఏమేమి మెటీరియల్స్ కావాలి, అపారటస్ ఏంటి అంటే, అండ్ ఇంకొకటి నాన్న అపారటస్ ఇది సెపరేట్ గా 2 marks లో కూడా అడుగుతున్నారు. ఓకే, సపోజ్ వాట్ ఆర్ ద మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ experiment to prove carbon dioxide in photosynthesis, role of carbon dioxide in photosynthesis. So 2 marks lo separate ga apparatus or materials required they are asking. Okay ma'am, TS short notes link ravatleda? TS short note inka upload avaledu. Okay, KOH absorbs CO2. Okay, adi kaadu nana, ikkada manam we have to take, yeah, so one see here, take 2 healthy potted plants which are nearly the same size. Now place each plant on separate glass plate.
Place a watch glass containing potassium hydroxide on by the side of one of the plant. So what we are doing, we are taking two healthy potted plants. Okay, so two healthy potted plants, right? So this is one plant, fine, and this is another plant. Okay, so two healthy potted plants are taken, and oka potted plant, suppose let's name it A and this one is B. So A pakkane oka chinna watch glass lo you have to take KOH, potassium hydroxide. Here you need not take test tube pot B దగ్గర అవసరం లేదు. ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్ లో ఒక పాట్ దగ్గర జస్ట్ మీరు KOH or potassium hydroxide ప్లేస్ చేసుకోవాలి. ఓకే, now cover both plants with separate bell jars. Okay, now ఈ plant ని కూడా ఇట్లా bell jar తో cover చేసేయాలి. Okay, and this plant also we have to cover it with bell jar, right? Now tell me what will happen to pot A and pot B. So ikkada unna KOH function enti? Why we are taking KOH in particular first a potted plant, first potted plant lo. అంజనా బ్లూ ప్రింట్ అంటే ఇప్పుడు ఏ చాప్టర్ నుంచి ఎంత మార్క్స్ అని అది బ్లూ ప్రింట్ అనమాట. మ్యామ్ లాస్ట్ లో బ్లూ ప్రింట్ చెప్పండి. మురళి బ్లూ ప్రింట్ నేను ఇంకొక షార్ట్ వీడియో చేస్తాను. ఓకే, బ్లూ ప్రింట్ మీద. Alfia, yes, probably today quiz will be there today. Okay, fine. So what is happening, you know, because we have taken KOH in the first test tube, potassium hydroxide. This potassium hydroxide ki oka property untundi entante it can absorb all the carbon dioxide. Okay, all the carbon dioxide can be absorbed by KOH. So KOH em chestundi ante carbon dioxide ni absorb chesestundi. So what is happening in the first bell jar? There will be no carbon dioxide. Okay, so carbon dioxide anedi ikkada available ga undavu. Bell jar A లో there will not be any carbon dioxide. ఇక్కడ as usual గా carbon dioxide will be there. Okay, so ఏమైతుంది ఇక్కడ carbon dioxide మొత్తం carbon dioxide is absorbed by KOH now. So what will happen to this particular plant? Ram Sai Prakash, KOH absorbs CO2 and CO2 is essential for food preparation. Very good. Murali 4 marks కూడా చెప్తాను, separate గా చెప్తాను. This is 8 marks. Okay, 8 marks session. Separately, I'll be telling you the 4 marks also. Reproduction lo important 4 mark questions kavala Raju. Separate ga oka 4 mark session chestannana. Dantlo I'll be telling you the important 4 mark question from reproduction from all chapter. Sidhu bhai, thank you. Ma'am, how to attempt all answers? How to attempt ante time management చేసుకోవాలి నాన్న. ఓకే, D starch, yes, Manasa. So here when we are keeping KOH first pot lo, all the carbon dioxide absorbed by KOH. Okay, when carbon dioxide is absorbing all the KOH, no carbon dioxide. If there is no carbon dioxide, remember there will not be photosynthesis taking place. Okay, because ఫోటోసింథసిస్ జరగాలంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి, దానికి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కావాలన్నమాట. ఫోటోసింథసిస్ జరగట్లే అనుకోండి, అప్పుడేమవుతుంది? నో స్టార్చ్ ప్రొడక్షన్. ఓకే, ఎందుకంటే ఫోటోసింథసిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ ఫర్ ప్రొడ్యూసింగ్ స్టార్చ్. ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ లేదంటే నో స్టార్చ్ ప్రొడక్షన్. వెన్ దేర్ ఇస్ నో స్టార్చ్ ప్రొడక్షన్, మీరు అయోడిన్ సొల్యూషన్ వేయగానే బ్లూ బ్లాక్ కలర్ చేంజ్ విల్ నాట్ బి దేర్. ఓకే, blue black color change will not be there. So now both the plants are there. Here pot B lo emaitundi, carbon dioxide is available. Carbon dioxide is available, అందుకే photosynthesis జరుగుతుంది. Photosynthesis జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ starch production will be there. Okay, now you have to pluck leaf from both the pots. When you are plucking leaf from both the pot, okay, this is from pot A and this is from pot B. So which one? Like this one from pot A and this leaf is from pot B. Which leaf will show blue black color change when you drop iodine solution on it?
మ్యామ్ ప్రీ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లోపు అన్ని మార్క్స్ క్వశ్చన్ చెప్పండి మ్యామ్. చెప్తాను నాన్న సించన్, ఐల్ టెల్. ఓకే. హాయ్ లాస్య మ్యామ్. ఇంగ్లీష్ కదా గ్రామర్ రాసి పాస్ అవ్వచ్చు ఎలా? ఐషా, వాట్ ఈస్ ద డౌట్? సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్, పార్ట్ ఏ లో మనం KOH పెట్టుకున్నాం కదా. బికాస్ ఆఫ్ ది KOH what is going to happen? No carbon dioxide, no photosynthesis, no starch. అయితే no blue color in leaf A, and leaf B లో blue color change will be seen because starch is present. స్టార్చ్ అక్కడ ఉంటుంది కాబట్టి అయోడిన్ వేయగానే అది బ్లూ బ్లాక్ కలర్ గా మారిపోతుంది. ఓకే. సో మన అబ్జర్వేషన్ ఏంటి ఈ పర్టికులర్ టెస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో? ద లీఫ్ ఫ్రమ్ ద జార్ A with KOH solution should remain yellow or brown after iodine application. అది అలానే ఉంటుంది, కలర్ చేంజ్ ఉండవు. కానీ వాట్ అబౌట్ లీఫ్ బి విచ్ వాస్ వితౌట్ KOH? అక్కడ మనం KOH తీసుకోలే కాబట్టి నార్మల్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈస్ అవైలబుల్. అందుకే ఆ లీఫ్ విల్ టర్న్ ఇన్ టు బ్లూ బ్లాక్ కలర్. దట్ ఈస్ ద రీజన్. ఓకే. సో ఇన్ఫరెన్స్ ఆర్ కన్క్లూజన్ మనం ఏం రాయొచ్చు ఇక్కడ? absence of color change in the first leaf suggests no starch production. Blue black color in the second leaf indicates presence of starch. First leaf lo no blue black color change. No blue black color change ante this one, starch was not present. Second leaf lo starch was present. Anduke blue black color change ayindi. Okay. అంజనా, టైమ్ టేబుల్ ఫర్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్ కి టైం టేబుల్ కావాలా? క్రికెట్ లవర్, వెన్ వాజ్ డూ ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ ఫర్ AP స్టూడెంట్స్? ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ ఎస్ నడుస్తుంది కదా. ప్రీ ఫైనల్ మ్యారథాన్ వీడియో విల్ బి 1 day బిఫోర్ యువర్ ఎగ్జామ్. మ్యారథాన్ డెఫినెట్లీ విల్ బి దేర్. ఓకే. విహాన్ మ్యామ్, TS బోర్డ్ కి అన్ని చాప్టర్స్ 1 shot లో ప్రీ ఫైనల్ కోసం అయిపోయా? నో అయిపోలే కదా విహాన్. వీ విల్ డూ ఇట్. ప్రీ ఫైనల్ AP స్టూడెంట్స్ కి నౌ ప్రీ ఫైనల్ విల్ బి దేర్. TS స్టూడెంట్స్ కి ఎలాగో ఇట్ విల్ బి దేర్ ఇన్ మార్చ్. ఓకే. చలో నెక్స్ట్, దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ యాక్చువల్లీ ఇస్ నాట్ దేర్ ఇన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్, బట్ ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు, అందుకే షార్ట్ గా మీకు చెప్తాను తొందరగా. ఇక్కడ చూడండి, యూ హ్యావ్ టు టేక్ అ పాటెడ్ ప్లాంట్. ఒక లీఫ్ ని ఒక బ్లాక్ పేపర్ తో కవర్ చేసేయండి. ఓకే. సో మీరు లీఫ్ ని బ్లాక్ పేపర్ తో ఇలా కవర్ చేయండి. సో లీఫ్ ని బ్లాక్ పేపర్ తో కవర్ చేస్తే ఏమైతుంది? దిస్ పర్టికులర్ ఏరియాలో దేర్ విల్ నాట్ బి ఎనీ సన్లైట్. ఓకే. సన్లైట్ విల్ నాట్ బి, అంటే ఆ పర్టికులర్ పార్ట్ ఈస్ నాట్ ఎక్స్పోజ్ టు సన్లైట్. దానివల్ల ఏమైతుంది? ఈ పర్టికులర్ ఏరియాలో ఫోటోసింథసిస్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్. బట్ వాట్ అబౌట్ దిస్ గ్రీన్ ఏరియా? ఓకే, దిస్ ఇస్ ఎక్స్పోజ్ టు సన్లైట్. దాని మీద సన్లైట్ పడుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఫోటోసింథసిస్ విల్ హ్యాపెన్. సో ఒకటే లీఫ్ లో, ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వన్ లీఫ్, జస్ట్ ఆన్ వన్ లీఫ్ దిస్ పార్ట్ విచ్ వాస్ కవర్డ్ విత్ బ్లాక్ పేపర్, అక్కడ ఫోటోసింథసిస్ జరగట్లే. కానీ దిస్ పార్ట్ అండ్ దిస్ పార్ట్ ఫోటోసింథసిస్ జరుగుతుంది, ఎందుకంటే సన్లైట్ వాస్ అవైలబుల్ ఫర్ దిస్ పార్ట్. ఓకే, but for this particular part no sunlight. Clear? So procedure, materials required chuddam first. Aim of the experiment to prove that sunlight is necessary for photosynthesis. What are the material required or apparatus? chestanu nana, 2 marks and 4 marks also chestanu, don't worry. Nitesh, thank you Nitesh. Murali Vijay, thank you Nana. So you all are new students, I think, kada? So all the new students, okay. Aisha, biology kada? Okay, so all the new students, welcome to the Vedantu family. We are so happy to have you all. ఈ 2 months లో, నెక్స్ట్ 2 months లో, February March లో మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా 10th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ ఉంటే వాళ్ళందరికీ మనం హెల్ప్ చేయాలి. రిమోట్ ప్లేసెస్ లో కొద్దిమంది స్టూడెంట్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళని కూడా హెల్ప్ చేయాలి. అందుకే మీకు వీడియోస్ నచ్చితే మీరు మీ ఫ్రెండ్స్ తో, మీ సర్కిల్ తో షేర్ చేయండి. అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ క్యాన్ సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్. అండ్ మనం అందరం కలిసి లైవ్ సెషన్ లో లైక్ వీ కెన్ ప్రిపేర్ వెల్. ఓకే, TS స్టూడెంట్స్ ఆల్సో క్యాన్ లిసన్. జయదీప్, నో ప్రాబ్లం.
సో apparatus ఇక్కడ potted plant, beaker, test tube, Bunsen burner, tripod stand, water, methylated spirit, iodine solution and black paper. Okay. సో ప్రొసీజర్ ఏంటి, యూ హ్యావ్ టు టేక్ అ పాటెడ్ ప్లాంట్. ఫస్ట్ దాన్ని డార్క్ లో పెట్టుకోవాలి అండ్ గెట్ ఇట్ టు మేక్ ఇట్ డీ స్టార్చ్. దెన్ కవర్ ఇట్ విత్ అ బ్లాక్ పేపర్. బ్లాక్ పేపర్ తో కవర్ చేసిన తర్వాత కీప్ ఇట్ ఇన్ సన్లైట్ ఫర్ 4 to 5 hours. ఓకే. ధారా యు ఆర్ ఫ్రమ్ టిఎస్ వాళ్ళకి ఈ పర్టికులర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉంది నాన్న, బట్ ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి లేదు, బట్ ఎగ్జామ్ లో అడుగుతున్నారు. ఓకే. సో అబ్జర్వేషన్ ఏంటి, పోర్షన్ ఆఫ్ ద లీఫ్ ఎక్స్పోజ్డ్ టు సన్లైట్ will turn into bluish black color and the portion which is covered with black paper remain pale in color. Okay, so this is the leaf. This part was covered with black paper, అందుకే ఇక్కడ pale color, అలాగే pale color ఉండిపోతుంది. But this part will turn into blue black color, even this part will turn into blue black color. ఎందుకు బ్లూ బ్లాక్ కలర్ లో మారిపోతుంది, బికాస్ అయోడిన్ వేగానే స్టార్చ్ పాజిటివ్ టెస్ట్ ఫర్ స్టార్చ్. ఓకే, అయోడిన్ వెన్ యూ డ్రాప్ అయోడిన్ స్టార్చ్ ఉంటే ఇట్ విల్ టర్న్ ఇంటూ బ్లూ బ్లాక్ కలర్, స్టార్చ్ లేకపోతే ఇట్ విల్ నాట్ టర్న్ ఇంటూ బ్లూ బ్లాక్ కలర్. సింపుల్. ఓకే. ఎస్, పి వినయ్, ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ నో ప్రాబ్లం. మ్యామ్, ఐ డోంట్ నో వేదాంతు ఛానల్ బట్ మై ఫ్రెండ్ టోల్డ్ మీ. ఓకే స్వీటీ, నైస్. అవునా అను, వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. అలానే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరినీ తీసుకురావాలి నాన్న. ఓకే. సుష్మిత, ఎస్. సో ఆల్ మై బయో బడీస్ గెట్ యువర్ బడీస్. ఓకే, మీ అందరు బ్రింగ్ వన్ బడీ అండ్ టుగెదర్ యూ కెన్ వాచ్ ఆల్ ది క్లాసెస్. ఓకే, ఫైన్. సో ఇంకొక ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏంటి, లైఫ్ ప్రాసెసెస్ చాప్టర్ నుంచి. హౌ కెన్ యూ ప్రూవ్ దట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్ డ్యూరింగ్ ఫర్మెంటేషన్? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫర్మెంటేషన్ అంటే ఏంటి, ఎప్పుడైతే అనెరోబిక్ రెస్పిరేషన్ జరుగుతుంది కదా. ఓకే, అనెరోబిక్ రెస్పిరేషన్ అప్పుడు whenever anaerobic respiration will be happening, in that time అంటే absence of oxygen లో ఏం రిలీజ్ అవుతుంది? సో one will be ethanol or alcohol, then carbon dioxide and energy. Okay, anaerobic respiration అంటే glucose C6H12O6 will be broken down in the absence of oxygen. Oxygen will not be available. Okay, so how can we prove this experiment? Abhi. Okay, thank you Abhi. Avunu Sanat, exactly. No, when we are covering the leaf part, that color sunlight will not be absorbed by the leaf. Okay, Nitesh, yes, thank you. So chudam, what are the materials required for this particular experiment? We need yeast, flask, glucose, thermometer, lime water and delivery tube. Lime water ante what is the formula for lime water? Come on, tell me. Lime water is calcium hydroxide. Okay, what is lime water? Calcium hydroxide. Okay, so these are the apparatus or materials required. Now this is the experimental setup. Okay, so oka thermoflask lo you have to take yeast solution in boiled and cooled glucose. First glucose ni boil chesi, then cool chesi, like we are mixing yeast and glucose. Okay, so glucose to mix cheyagane, why we are boiling it here? Boil cheyakapothe emaitundi chudandi. Take glucose solution in a beaker, heat the glucose solution to remove oxygen. So basically why we are heating the glucose is the question here. Glucose ni heat cheste dantlo unna oxygen will be removed. Okay, now cool down the solution. Okay, గ్లూకోజ్ లో ఆక్సిజన్ సరిగా రిమూవ్ అయిందా లేదా అది టెస్ట్ చేయడానికి యాడ్ ఫ్యూ డ్రాప్స్ ఆఫ్ డయాజిన్ గ్రీన్ డై. సో ఇన్ దాట్ వీ హ్యావ్ టు యాడ్ ఫ్యూ డ్రాప్స్ ఆఫ్ డయాజిన్ గ్రీన్ డై. దేంట్లో బాయిల్డ్ గ్లూకోజ్ బాయిల్ చేసుకున్నాము కదా, ఎందుకు వీఆర్ యాడింగ్ డయాజిన్ గ్రీన్? టు నో ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్, అసలు సరిగా ఆక్సిజన్ రిమూవ్ అయిందా లేదా చూడడానికి. The blue dye turns pink when oxygen is in short supply. Actually, ye diazine green dye undi kada, that is blue color. Okay, so oxygen lekapothe that particular dye will turn into pink color. Ante what pink color is indicating?
pink color is showing that oxygen is in short supply. Oxygen is not there. Okay. Now mix yeast, thermometer and liquid paraffin. Okay. So next step ఏంటంటే ఆ సొల్యూషన్ పైన ఇలా మీరు లిక్విడ్ పారాఫిన్ తో దాన్ని కవర్ చేసేయాలి. వై వీఆర్ కవరింగ్ విత్ లిక్విడ్ పారాఫిన్? లిక్విడ్ పారాఫిన్ తో ఎందుకు కవర్ చేసుకుంటున్నాము? రీజన్ ఏంటి? రాజు, థ్యాంక్ యూ రాజు. మణికంఠ, ఇలానే ఉంది నాన్న, సేమ్. అంటే ఈ డయాగ్రామ్ లేదు, బట్ దే ఆర్ టేకింగ్ అ కోనికల్ ఫ్లాస్క్ లో గ్లూకోజ్ సొల్యూషన్ తీసుకొని యు ఆర్ కనెక్టింగ్ ఇట్ విత్ అనదర్ టెస్ట్ బీకర్ విచ్ హ్యావ్ లైమ్ వాటర్. ఇలానే ఉంటుంది. ఓకే, డయాగ్రామ్ లేదు ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి, బట్ యూ హ్యావ్ టు స్టడీ దిస్ వన్. దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, fine. Why we are covering with liquid paraffin? Abhi, yes. Welcome, Nana. These are live classes, Vinay. Okay, recorded classes lo quickly explaining and giving, but live classes lo we have to interact, isn't it, Vinay? So liquid paraffin ఏంటంటే, why we are covering with liquid paraffin, so that బయట ఉన్న ఆక్సిజన్, వాట్ ఎవర్ ఆక్సిజన్ ఇస్ హియర్, ఇట్ షుడ్ నాట్ కమ్ ఇన్ సైడ్ అగైన్. ఓకే, దాన్ని ప్రివెంట్ చేయడానికి కవరింగ్ ఇట్ విత్ లిక్విడ్ పారాఫిన్. సో యాజ్ వీ విల్ లీవ్ దాట్. ఓకే, ఈస్ట్ ఉంది కదా, ఈస్ట్ విల్ స్టార్ట్ రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ లో ఒక గ్యాస్ విల్ బి రిలీజ్డ్ అండ్ దాట్ గ్యాస్ విల్ కమ్ అండ్ కాంటాక్ట్ లైమ్ వాటర్. సో బేసికలీ దట్ ఈస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ ఓన్లీ. లైమ్ వాటర్ తో కనెక్ట్ అవ్వగానే, ఓకే, 1 minute. So whenever carbon dioxide is passed over lime water అంటే calcium hydroxide, that is turning into CaCO3. Okay, calcium carbonate. ఈ calcium carbonate ఉంది కదా, that is actually one white PPT. Okay, so whenever carbon dioxide is passed over lime water మీద pass చేయగానే, that is turning into calcium carbonate. So what is calcium carbonate? That is a white color precipitate, white color PPT. Okay, okay Prakash, that's nice. Ma'am, TS ki eppudu chestaru ma'am? Chestanu nanna, TS students ki kuda chestanu. Okay, Abhi ma'am, please ma'am, I need your help. 8 mark questions explain. చేస్తున్నాను కదా అభి, ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ 8 మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ. సో అర్థమైందా? ఇక్కడ యాక్చువల్లీ ఏమైతుంది, ఈస్ట్ సెల్స్ దే విల్ అండర్గో రెస్పిరేషన్ వల్ల వాట్ ఎవర్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈస్ దేర్, దట్ ఈస్ పాస్డ్ ఓవర్ దిస్ లైమ్ వాటర్ అండ్ లైమ్ వాటర్ విల్ టర్న్ మిల్కీ, వైట్ కలర్ గా మారిపోతుంది. సో ఫ్రమ్ దాట్ వీ కెన్ నో దట్ the gas which was released from the yeast respiration, that is nothing but carbon dioxide only. Okay, clear? So entire procedure you should write in points. I'll share this PDF with you people. Observation enti ikkada, after few hours lime water will turn milky white. Okay, so why it is turning milky white? Because of carbon dioxide. Lime water color change తో పాటు temperature is increased in the thermometer లో temperature కూడా increase అవుతుంది and alcohol smell given off, alcohol smell కూడా వస్తుంది అక్కడ. ఓకే, సో ఫర్మెంటేషన్ జరిగింది అని that is a proof. Conclusion ఏంటి ఇక్కడ? These observations indicate that yeast cells respire anaerobically, converting glucose into carbon dioxide. Okay, yeast cells లో anaerobic respiration will happen. అంటే షార్టేజ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ లో కూడా, ఆక్సిజన్ అబ్సెంట్ ఉన్నప్పుడు కూడా yeast cells it can respire. Okay, sorry. So glucose will be broken down into carbon dioxide, ethanol and energy. So that is anaerobic respiration. Absence of oxygen lo anaerobic respiration అనేది జరుగుతుంది. Okay, no problem Vinay, no problem. Yes Nitesh. Okay Vinay, no problem. Listen,
Next one, how do you demonstrate the presence of more carbon dioxide in air we breathe out? Okay, so this question is also very good. Ma'am, any tips for good handwriting? Jaideep, గుడ్ హ్యాండ్ రైటింగ్ మీద ఒక వీడియో ఆల్రెడీ చేశాను, అది ఒకసారి చూడండి. ఓకే, ఫైన్. అండ్ సుష్మిత, ఓకే. అండ్ లిసన్, if these are live sessions కాబట్టి interaction is a must. We have to interact with the students. ఇంకొకటి ఏంటంటే మీ అందరి కోసం ఒక వెరీ వెరీ లైక్ సర్ప్రైజింగ్ థింగ్, ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ లో ఆల్ చాప్టర్స్ విల్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్ 30 minutes. అవి రికార్డెడ్ సెషన్స్ ఉంటుంది మోస్ట్లీ. సో అక్కడ ఇంటరాక్షన్ విల్ నాట్ బి దేర్, దట్ యూ కెన్ వాచ్. ఓకే వినయ్, మణికంఠ, సరే సరే, ఈరోజు ఏమైంది అందరూ? Sangeeta, hi Sangeeta. No, I'm not ignoring your comments. Krebs cycles is not needed now. 10th class syllabus lo Krebs cycle ledu. So please, you can skip that. Okay, Vinay. So how do you demonstrate the presence of more carbon dioxide in air which we breathe out? మనం ఎగ్జైల్ చేసే ఎయిర్ లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అని అది ఎలా ప్రూవ్ చేసుకోవాలి? So aim of the experiment to demonstrate presence of more CO2 in air. Material required: lime water, test tube and syringe. Okay. Sangeeta, prepare one timetable for 10th student and how to study, when to study, please, it's a request. Okay Sangeeta, I have taken a screenshot, I'll work on that. Okay. Procedure ikkada enti, take some prepared lime water in a test tube. Oka test tube lo prepared lime water తీసుకోవాలి. Blown air, blow air through this lime water directly through the mouth. Mouth nunchi manam air blow chesinappudu direct exhaled air will come in contact with this lime water. Okay, take another test tube with lime water and used a syringe to pass air into the lime water. Inkoka test tube lo em chesukovali, you have to connect it with syringe and allow air to pass in. We'll quickly draw two test tube. This is test tube A and this one is test tube B. Test tube B lo directly we are blowing from our mouth, blowing air from our mouth ante exhaled air. Ikkada first test tube lo we have to take a syringe and air is blown through that. Okay, so air ante enti, air is a mixture of gases, so it will have oxygen, carbon dioxide, nitrogen, all gases will be there. Mouth nunchi exhale chese air, okay, exhaled air, it will majorly have carbon dioxide gas only. Okay, so major amount more carbon dioxide will be there in exhaled air, the air which we are exhaling. Kani normal environmental air lo carbon dioxide will be less. So what is happening in this test tube? We have taken lime water. Okay, so lime water property enti munde cheppanu, this is CaOH taken twice, lime water. So lime water property, if whenever it comes in contact with carbon dioxide, okay, lime water eppudaithe carbon dioxide contact lo vastundi kada, appudu lime water will turn milky. Lime water ki emaitundi, it is turning milky. Why it is turning milky? Because of CaCO3, calcium carbonate form aitundi akkada, okay, which is a white color PPT. That is the reason lime water is turning milky. Okay, Manikanta, okay. Quiz undi nana Jaideep. I think today you have chemistry quiz. Okay, chemistry quiz by Maruti sir, I think. Bindu, hi Bindu. Okay. Scientist is not there in the live today. Azad. Fine. Today self test lo ee question ochinda. Ram Sai Prakash, very good. Chalo. So next one, look here. Both the test tube lo, why this one will turn lime water will turn milky quickly. Ante test tube B lo
exhaled air has more carbon dioxide, అందుకే lime water is turning milky faster. But here lime water will turn milky, but the process will be little slow. Why slow ga lime water milky ga మారిపోతుంది? Because of less carbon dioxide. But here carbon dioxide is more, okay? So because of more carbon dioxide, lime water is turning milky quickly. That is the reason. Okay, clear? Bindu, you got 38 out of 40. Very good. Ma'am, regarding live video enti nana? Abhi? Okay, what is the difference between photosynthesis and respiration? Photosynthesis and respiration madhyalo difference enti? This is one important question. So photosynthesis ki examples raseyandi. Green plants, algae, photosynthesis will take place. Respiration, it will happen in all living organisms. Okay, so every living organism will show respiration process. Photosynthesis ekkada jarugutundi? Chloroplast lo. Okay, photosynthesis will take place in chloroplast. Mitochondria lo jarigedi respiration. Respiration ఏ organ lo jarugutundi? Important step of respiration actually happens in mitochondria. Cytoplasm and mitochondria both actually, but energy production basically mitochondria lone jarugutundi. ATP production. Carbon dioxide, water, light energy are the reactants. Photosynthesis lo reactants enti? Carbon dioxide, water and light energy. Respiration lo reactants, carbon dioxide, water and glucose and oxygen are the reactants. Products enti nana respiration lo? End product CO2, H2O, ATP. End product of photosynthesis, glucose, oxygen and water. Okay, so basically photosynthesis lo emaitundi? Glucose is produced. Okay, photosynthesis lo glucose production anedi jarugutundi. Respiration lo ade glucose breakdown anedi jarugutundi. Okay, glucose is broken down into carbon dioxide and water and energy. Okay, basic difference. Sunlight, photosynthesis lo sunlight kavali, adi inkoka difference. Respiration ki sunlight avasaram ledu. Okay, సో ఇక్కడ నేను కొన్ని కీవర్డ్స్ రాశాను. ఈ కీవర్డ్స్ ని యూజ్ చేసుకొని మీరు ఎగ్జామ్ లో సరిగా ఎలాబొరేట్ చేసి మొత్తం ఫుల్ సెంటెన్సెస్ రాయండి. ఓకే, అప్కమింగ్ లైవ్ థంబ్నెయిల్స్ ఇంకా అప్డేటే కాలేదు. బాలేదు ఏంటి? దోస్ థంబ్నెయిల్స్ విల్ బి అప్డేటెడ్. ఓకే, fine. Next question చూద్దాం. కంట్రోల్ కోఆర్డినేషన్ చాప్టర్ లో 8 మార్క్ క్వశ్చన్స్. లెట్స్ సీ ద ఇంపార్టెంట్ questions. 8 mark questions from control and coordination. Control and coordination లో phototropism experiment చాలా important. Brain parts very very important. Okay, so next first one చూద్దాం. How do you show phototropism in plants? Describe the procedure of the experiment. Actually phototropism ante enti? Plants lo there are various tropic movements. Okay, so tropic movements ante slow changes and growth dependent. Okay, so tropic movements are of 5 types. What are the 5 tropic movements in plants? Ever chapter nakidi? Who will tell me this one? Hi scientist Dileshwar, how are you Nana? So Dileshwar is one of our old student. Ikkada scientist ante Dileshwar. So he is there from last summer holidays. So only 10 days left for his exam. So CBSE board kabatti 15th February nunchi exams are there. So manchiga prepare avali Nana. Dileshwar, all the CBSE students, all the best Nana. Manchiga prepare avandi endukante this month February lone meeku exam untundi, board exam. Sinchan very good question అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ. యాక్చువల్లీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 4 మార్క్స్ కే వస్తాయి నాన్న. ఓకే, 90% 4 మార్క్స్ లోనే అడుగుతారు. అప్పుడప్పుడు డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ని కూడా ఏంటంటే 8 మార్క్స్ లో అడుగుతున్నారు సమ్ టైమ్స్. సో ఎనీవే యూ ప్రిపేర్ ఆల్ ద ఇంపార్టెంట్ డిఫరెన్సెస్. 4 మార్క్స్ లో అడిగినా 8 మార్క్స్ లో అడిగినా మీరు రాసేయండి. ఓకే, సో మోస్ట్లీ 4 మార్క్స్ లోనే అడుగుతారు డిఫరెన్సెస్, కానీ సమ్ టైమ్స్ వి నెవర్ నో, we can get it in 8 marks also. Okay, yeah,
Tell me tropic movement in plants. Plants లో 5 types of tropic movement చెప్పండి fast గా. మ్యామ్ టీఎస్ స్టూడెంట్స్ కి కూడా ఇంపార్టెంట్ మ్యామ్ ఈ క్వశ్చన్స్. ఎస్ నాన్న సంగీత, టీఎస్ స్టూడెంట్స్ కూడా చూడొచ్చు. ఓకే, ఫోటోట్రాపిజం అంటే గ్రోయింగ్ టువర్డ్స్ లైట్. వెరీ గుడ్ రామ్ సాయి ప్రకాష్. Five types, yes, Manikanta, 5 types. What are the 5 types of tropic movement? Bhavya, very good Bhavya. Bhavya has answered. One is geotropism, then phototropism, tarvata hydrotropism, alage we have chemotropism and thigmotropism. Okay, so these are the 5 types of tropic movements. దీంట్లో ఫోటోట్రాపిజం వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ 8 మార్క్స్. ఓకే, అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే 4 మార్క్స్ లో కూడా ట్రాపిక్ మూమెంట్స్ బాగా అడుగుతున్నారు. సో 4 మార్క్స్ లో కూడా యూ ట్రై టు లైక్ ప్రిపేర్ ఫర్ 4 మార్క్స్ ఆల్సో. ఓకే, నౌ ఎయిమ్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏంటి? టు ప్రూవ్ దట్ ఫోటోట్రాపిజం అండ్ జియోట్రాపిజం, బోత్ ఫోటో అండ్ జియోట్రాపిజం వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ప్రూవ్. మెటీరియల్స్ ఏం కావాలన్నా మనకు జర్మినేటెడ్ బీన్ సీడ్స్ కావాలి, ఒక కోనికల్ ఫ్లాస్క్, వాటర్, cardboard and ఇంకొక మెష్, రైట్? సో ఫిల్ అ కోనికల్ ఫ్లాస్క్ విత్ వాటర్. ఒక కోనికల్ ఫ్లాస్క్ ని టేక్ అ కోనికల్ ఫ్లాస్క్, fill it with water and cover the neck of the flask with a mesh. You have to cover the neck with a mesh. Okay, keep 2 or 3 germinated bean seeds on the wire mesh. Germinated seeds ni wire mesh మీద పెట్టాలి నాన్న. అప్పుడేమైతుంది? టేకన్ అ కార్డ్బోర్డ్ బాక్స్ విచ్ ఇస్ ఓపెన్ ఫ్రమ్ వన్ సైడ్, కీప్ ద ఫ్లాస్క్ ఇన్ ద బాక్స్ ఇన్ సచ్ ఎ మేనర్ దట్ ఓపెన్ సైడ్ ఆఫ్ ద బాక్స్ ఫేసెస్ లైట్ కమింగ్ ఫ్రమ్ విండో. ఓకే, సో బేసికలీ మొత్తం అరేంజ్మెంట్ మీరు ఫస్ట్ ఒక కొనికల్ ఫ్లాక్స్ తీసుకోవాలి. కొనికల్ ఫ్లాక్స్ పైన దాని మౌత్ ని మనం ఒక మెష్ తో కవర్ చేసుకుంటున్నాము. ఓకే, మెష్ అంటే ఇలా ఒక నెట్ లైక్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, then on that we are keeping 2 germinated seeds. Okay, 2 germinated seeds. ఆ 2 germinated seeds పెట్టుకున్న తర్వాత మొత్తం ఒక కార్డ్బోర్డ్ తో కవర్ చేసుకోవాలి. ఆ కార్డ్బోర్డ్ లో యూ హ్యావ్ టు మేక్ అ హోల్. సపోజ్ ఇలా కవర్ చేయండి, వన్ సైడ్ మేక్ అ హోల్ అండ్ ఫ్రమ్ దిస్ సైడ్ లైట్ షుడ్ ఎంటర్. అంటే ఆ సైడ్ హోల్ లో లైట్ అనేది ఎక్స్పోజ్ అవ్వాలి, లైట్ షుడ్ ఎంటర్. ఓకే, now turn the flags to change the direction of shoot and root. Observe the changes. Actually basically whenever you keep any germinating plants, okay, so mesh, on the mesh you have taken 2 germinating seeds. Okay, so germinating seeds, roots will grow towards water and shoot will try to grow towards the light. ekkadaithe light source untundi kada, that particular shoot will try to grow towards the light source. Okay, Sinchan, okay, Bhavya, very good. Correct answer. Ram Sai Prakash, yes, 5 types of tropic movements are there. Good, good, good. Upper part lo phototropism, avunu, KK blocks, very good. Yes, Dileshwar, Azad, Hemant, okay. Bindu, very good. 38 you got. How much percentage of oxygen in exhaled air? Manikanta, 16% and inhaled low 21%. Okay. Ammu, hi Ammu. Okay, I'm not responding to your messages, Ammu. Okay. So, our observation ఏంటంటే shoots will arise from the germinated seed. ఎప్పుడైతే shoot arise అవుతుంది కదా, that will grow towards the light. And whatever root is there, that will grow downward. Okay, so when the plant is turned to change the direction of growth and shoot of growth of the shoot and root, shoot again turn to grow towards light and root away from the light. Okay, so they plant ni మీరు direction change చేసేస్తే again that plant will try to grow towards the light and root also will try to grow towards the water or downwards. Geotropism. Okay, so this was a small activity you can follow for this particular question. ఇక్కడ మనం ఇన్ఫరెన్స్ ఆర్ కన్క్లూజన్ అనేది ఏం రాసుకోవచ్చు?
Environmental triggers such as light and gravity change the direction of plant parts. Light or gravity or even water. Okay, so all this will change the direction of the plant. Ante kada. Phototropism meaning enti? Phototropism ante eppudaithe shoot undi kada, shoot system. Okay, so this is a plant, this is the shoot system. Okay, so shoot system will grow towards the light. Suppose this is sunlight, so shoot system will grow towards light, root will grow away from the light. Anduke shoot ante positive phototropism chupistundi, root will show negative phototropism. Okay, roots grow away from the light and downwards, and this is known as geotropism. Geotropism emaitundi, root undi kada, root will show positive geotropism and shoot will show negative geotropism. Please remember root and shoot. Okay, so phototropism, positive phototropism shoot, negative phototropism root. If we talk about geotropism, so positive geotropism root, negative geotropism shoot. Okay, Azad, hydrotropism, geotropism are different. Hydro ante plant roots will try to move towards water. ఎక్కడైతే వాటర్ ఉంటుంది కదా, ఇట్ విల్ మూవ్ టువర్డ్స్ ది వాటర్, అది హైడ్రోట్రాపిజం. జియోట్రాపిజం అంటే ఇట్ విల్ మూవ్ డౌన్వర్డ్, గ్రావిటీ, ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ గ్రావిటీ, రూట్. షూట్ సిస్టమ్ అవే ఫ్రమ్ ది గ్రావిటీ. ఓకే, అర్చన, అరవింద్. ఓకే, చలో నెక్స్ట్. కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ లో ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ వాజ్ ఫోటోట్రాపిజం ఎక్స్పెరిమెంట్ ని ప్రూవ్ చేయడం, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. తర్వాత బ్రెయిన్ స్ట్రక్చర్ డయాగ్రామ్, హౌ ఇట్ ఈస్ ప్రొటెక్టెడ్, మొత్తం ఆ స్ట్రక్చర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ 8 mark క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్. ఓకే, so yes Nitesh, that is the problem going on here. So whoever are genuine students, please ikkada doubts adagandi, don't use the comment live chat for other discussion. Okay, how is the brain protected? Explain its structure briefly. So human brain ee question chala important. Okay, so ikkada first brain, how it is protected. Brain is protected by 3 things. What are the 3 things? First one, cranium. Okay, brain is protected by cranium. So if you see here, we have a bony box. This bony box is nothing but skull. Skull lo ikkada center lo oka cavity untundi, that is cranium. In that cranium only brain is located. Okay, so brain chala very very important person, VVIP. So brain ki protection kavali, bodyguards should be there. Okay, so cranium is one. Second one is CSF, cerebrospinal fluid. Third one enti, meninges. Okay, around the brain there are some membranes. Suppose this is the brain chuttu there will be some membranes. Those membranes are covering the brain, 3 layered membranes. Okay, so meninges okati, and then cerebrospinal fluid, CSF, and one is the bony box called cranium. So brain is protected by 3 things. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా, అందుకే 3 things are protecting it. అలాగే హార్ట్, హౌ ఇట్ ఈస్ ప్రొటెక్టెడ్, లంగ్స్ హౌ ఆర్ దే ప్రొటెక్టెడ్, అది కూడా మీరు నేర్చుకోవాలి. హార్ట్ బేసికలీ బై పెరికార్డియం అండ్ లంగ్స్ బై ప్లూరా అండ్ రిప్ కేజ్. ఓకే, మంజులా, ప్రీ-ఫైనల్ ఆల్రెడీ స్టార్టెడ్. ఓకే, ఎస్ దిలేశ్వర్, యూ కెన్ ఆస్క్. మణికంఠ, బ్రెయిన్ డయాగ్రామ్ పర్ఫెక్ట్ గా వచ్చు. ఓకే, రాంబాబు, గుడ్ ఈవినింగ్. ఓకే, సో బ్రెయిన్ లో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ పార్ట్స్ అన్నమాట. అవర్ హ్యూమన్ బ్రెయిన్ ఇస్ బేసికలీ డివైడెడ్ ఇంటూ 3 parts. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద 3 main parts of human brain? One is forebrain, second one is midbrain, then midbrain తర్వాత hind brain. ఈ forebrain ఉందా, forebrain is again further divided into cerebrum, thalamus and hypothalamus. Okay,
సో ఫోర్ బ్రెయిన్ ఎలా డివైడ్ అయి ఉంటుంది? సెరిబ్రమ్, హైపోథాలమస్ అండ్ థాలమస్, 3 parts. ఓకే, మిడ్ బ్రెయిన్ ఏంటంటే ఇట్ విల్ జస్ట్ కనెక్ట్ ది ఫోర్ బ్రెయిన్ అండ్ ద హైండ్ బ్రెయిన్. ఓకే, హైండ్ బ్రెయిన్ ఏంటి నాన్న? దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. హైండ్ బ్రెయిన్ క్వశ్చన్స్ చాలా రిపీట్ అవుతాయి ఎగ్జామ్లో. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద 3 parts? హైండ్ బ్రెయిన్ ఇస్ అగైన్ డివైడెడ్ ఇంటూ 3 parts. ఆ 3 parts ఏంటంటే ఒకటి మెడ్యులా ఆబ్లాంగటా, ఇంకొకటి సెరిబెల్లం, ఇంకొకటి పాన్స్ వెరోలి. సో మెడ్యులా ఆబ్లాంగటా ఏదైనా ఇన్వాల్యూంటరీ యాక్షన్స్ ఉంటే దాన్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది. స్వాలోయింగ్, వామిటింగ్, డైజెషన్, హార్ట్ బీట్, బ్రీదింగ్, అవన్నీ ఫంక్షన్ ని రెగ్యులేట్ చేస్తుంది మెడ్యులా ఆబ్లాంగటా. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ బ్రెయిన్. సెరిబెల్లం ఏంటి? Cerebellum is also called as little brain. Okay, so cerebellum is also called as little brain. Its function is to coordinate muscle movement, maintain posture and balance. ఇప్పుడు మనం నడిచినప్పుడు స్ట్రేట్ లైన్ లో నడుస్తున్నాము, ప్రాపర్ బ్యాలెన్స్ తో బాడీ పోస్చర్ ఇట్లా స్ట్రేట్ గా ఉంటుంది. సో సెరిబెల్లం ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దాట్, ఈక్విలిబ్రియం, బ్యాలెన్స్, పోస్చర్ ని మెయింటైన్ చేయడం. పాన్స్ వెరోలి ఏంటి? So it relays information from cerebrum to cerebrum of forebrain to both sides of the cerebellum. Okay, so hind brain lo 3 parts, medulla, cerebellum, pons, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఒకసారి బ్రెయిన్ డయాగ్రామ్ మీకు చూపిస్తాను, చూడ ఇక్కడ. సో హ్యూమన్ బ్రెయిన్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. 4 marks. ఈ ఒక్క 8 mark క్వశ్చన్స్ మీరు కవర్ చేస్తే కనుక దాంట్లోనే 2 mark క్వశ్చన్స్, 4 mark క్వశ్చన్స్ కూడా కవర్ అవుతాయి. ఓకే ఓకే అభి. Pituitary gland. Pituitary gland is present in the brain, yes. So human brain, how it is protected? By cranium, then CSF and meninges, 3 layers, 3 things. Then weight of the brain మీరు మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు, approximately 1400 grams. Okay, then you can write the 3 parts of brain. Brain లో you have forebrain, midbrain and hindbrain. Again forebrain is divided into 3 parts, hindbrain is divided into 3 parts. So forebrain divided into like don't write this one, cerebellum, thalamus and hypothalamus. Okay, సో ఫస్ట్ పీడిఎఫ్ షేర్ చేస్తాను, అది ఫాలో అవ్వండి. నౌ సెరిబ్రమ్ ఇస్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ఫోర్ బ్రెయిన్. ఓకే, వినండి నాన్న. ఫోర్ బ్రెయిన్ ఇస్ డివైడెడ్ ఇంటూ 3 parts. వన్ ఇస్ సెరిబ్రమ్, రైట్? సెరిబ్రమ్ తర్వాత హైపోథాలమస్ అండ్ దెన్ థాలమస్. సో దీస్ ఆర్ ద 3 parts ఆఫ్ ఫోర్ బ్రెయిన్. ఓకే, సెరిబ్రమ్ ఉంది కదా, సెరిబ్రమ్ ఇస్ ద లార్జెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది బ్రెయిన్. So cerebrum again divided into right cerebral hemisphere and left cerebral hemisphere. Okay, ఈ రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ సెరిబ్రల్ హెమిస్ఫియర్ ఇంట్రెస్టింగ్ పార్ట్ ఏంటంటే దిస్ రైట్ సెరిబ్రల్ హెమిస్ఫియర్ కంట్రోల్స్ ది లెఫ్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ అండ్ లెఫ్ట్ సెరిబ్రల్ హెమిస్ఫియర్ అది రైట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీని కంట్రోల్ చేస్తుంది. ఓకే, రెండు సెరిబ్రమ్ మధ్యలో దెర్ ఈస్ ద కనెక్షన్ విచ్ ఇస్ కార్పస్ క్యాలోజమ్ కనెక్టింగ్ ద right and left cerebral hemisphere. Okay, now cerebrum function ante edaina knowledge, memory, critical thinking, logical thinking avanni ki center cerebrum. Okay, and in the cerebrum only you will have gyri and sulci ante foldings. Human brain meeda meer chuste there will be many foldings. So aa foldings enti gyri and sulci. Okay, సో కార్పస్ క్యాలోజమ్ గురించి రాయండి. ఎప్పుడైతే బ్రెయిన్ స్ట్రక్చర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు కదా, ఆ స్ట్రక్చర్ లో రైట్ అబౌట్ కార్పస్ క్యాలోజమ్. ఓకే, కార్పస్ క్యాలోజమ్ అంటే ఇట్ ఈస్ కనెక్టింగ్ బోత్ ద సెరిబ్రల్ హెమిస్ఫియర్, రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ని కనెక్ట్ చేసేది కార్పస్ క్యాలోజమ్. ఓకే ఫైన్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటన్నా మనకు ఇక్కడ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ న్యూరాన్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్స్ ఫంక్షన్. So this is neuron. Neuron question very very important. Okay, neuron diagram అడుగుతారు అండ్ మొత్తం స్ట్రక్చర్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటారు ఫర్ 8 marks. అందుకే న్యూరాన్ is very important. First of all, what is neuron? First you tell me what is neuron. Ma'am, physics and chemistry short notes
అవునవును డిస్క్రిప్షన్లో బయాలజీ షార్ట్ నోట్స్ ఆర్ నాట్ దేర్. ఐ విల్ ఆస్క్ ద టీమ్ టు అప్డేట్ ఇట్. ఓకే ఫైన్. సో నెక్స్ట్ వన్, okay, first you tell me what is neuron. Yes, I told the team to update the biology short notes in the description. Okay, so soon it will be updated. Don't worry. Here, structural unit of nervous system. Manikanta, very good. Vijay, neuron is the functional unit of nervous system. Okay. Sangeeta, what is the cause of blood clot in brain? There are many factors for blood clotting, Nana. Okay. Structural, yes. Neuron is the structural and functional unit of our nervous system. Okay. Mottam nervous system lo there are millions of neurons. Okay. Neuron function enti to carry the information from one place to another. Okay. Suppose ikkada mosquito is biting. So this mosquito bite is identified by the receptors. Tarvata neurons will transfer it to the brain or spinal cord. Okay. So neurons basically helping in transferring the signals or impulse from one place to another place, right? Neuron structure ela untundi. So this is the cell body. Here you can see the cell body. Okay. From the cell body there will be tentacle like structure called dendrites. What are these? Dendrites. Okay. So these are dendrites. Tarvata this is the axon. Axon enti? From the cell body, one part will be elongated like this. Okay. So one particular part is elongated and that is nothing but axon. Danni emantaru? Axon. Right? Yes. So you have the biology short notes updated. Both CBSE and AP. Okay. Yeah, you can see in the chat box. It will be updated in the description also. So you need not worry. Drakshyani, cell body, dendrites, nerve ending, myelin sheath. Yes. Axon is there, na? Axon is covered by myelin sheath. Ee yellow color covering kanapadutunda ikkada. So that is nothing but the myelin sheath. Myelin sheath function enti? What is the function of myelin sheath? So myelin sheath will carry the make the impulse transmission faster. అంటే there are some neurons దాంట్లో myelin sheath ఉండవు. సో అది నాన్ మైలినేటెడ్ న్యూరాన్. కానీ కొన్ని మెజారిటీ ఆఫ్ ద న్యూరాన్స్ విల్ హ్యావ్ మైలిన్ షీత్. మైలిన్ షీత్ ద్వారా బెనిఫిట్ ఏంటంటే ఏదైతే ఇంపల్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది కదా అది ఫాస్ట్గా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ హెల్పింగ్ ఇన్ ఫాస్టర్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ ఇంపల్స్ ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్. రామ్ సాయి ప్రకాష్ 8:30. Myelin sheath help in faster transmission of message. Yes, Isha, correct. Okay. Yes, Bindu, what is your question? Quiz is there, Trisha. Today quiz will be there. Okay. Then this neuron is ending in something called nerve ending. Okay. Dento end aitundi nerve endings. Right? Ma'am, questions explain. Okay. Next. So neuron, how you have to explain the structure of neuron. So first అయితే neuron definition రాయండి నాన్న. Neuron are nerve cells, structural and functional unit of nervous system. These specialized cells function ఏంటి? They are information processing units of brain and responsible for receiving and transmitting information. Okay. Next one. మొత్తం స్ట్రక్చర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఒక్కొక్క సైడ్ హెడింగ్ పెట్టుకొని. సో న్యూరాన్ హ్యాస్ 3 బేసిక్ పార్ట్స్. ఫస్ట్ పార్ట్ ఏంటి? డెండ్రైట్స్. సో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది వెరీ ఇంపార్టెంట్ 8 మార్క్ క్వశ్చన్. 8 మార్క్స్లో చాలా సారి అడిగినారు బోత్ టీఎస్ ఏపీకి అండ్ న్యూరాన్ డయాగ్రామ్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఎప్పుడైతే ఈ క్వశ్చన్ మీకు ఎగ్జామ్లో వస్తే ప్లీజ్ బీ కేర్ఫుల్. అక్కడ న్యూరాన్ ఉందా లేకపోతే నెఫ్రాన్ ఉందా? ఓకే. నెఫ్రాన్ అడిగినప్పుడు న్యూరాన్ డ్రా చేసేస్తారు కొద్దిమంది.
సో బీ కేర్ఫుల్. ఆ ఎగ్జామ్ టెన్షన్ లో నర్వస్నెస్ లో అలా అవుతుంది. సో ప్లీజ్ బీ కేర్ఫుల్ వెదర్ న్యూరాన్ ఇస్ ఆక్స్డ్ ఆర్ నెఫ్రాన్ ఇస్ ఆక్స్డ్. డెండ్రైట్ సెల్ సైడ్ హెడింగ్ పెట్టుకోండి, తర్వాత సెల్ బాడీ, తర్వాత యాక్సాన్. ఆ 3 సైడ్ హెడింగ్స్ ని సరిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. క్లియర్? Yes, Karthik topper. Dendrites are the important parts to transport information. Dendrites will actually receive the information. Information is received by dendrites. Okay, Karthik. Then cell body will pass that information to axon. Axon help in transmission of the impulse to the nerve ending. Okay. Yes, Vasanta. బిందు టిఎస్ కి క్లాస్ ఫ్రైడే రోజు. ఓకే, ఓల్డ్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే, నౌ డెండ్రైట్స్, విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది న్యూరాన్ విల్ రిసీవ్ ఇన్ఫర్మేషన్? ఎప్పుడైతే ఈ క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు ప్లీజ్ రైట్ డౌన్ డెండ్రైట్స్. డెండ్రైట్స్ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద న్యూరాన్. అక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది రిసీవ్ అవుతుంది. రిసీవింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ taking place at the dendrites only. Okay, so those are the important questions from control and coordination. Control and coordination chapter nunchi brain diagram, neuron diagram, rendu diagram structure and function explanation nerchukondi. Inkokati phototropism activity. These 3 are super important questions for 8 marks from the chapter control and coordination. Now let's move on to the next chapter, how do organisms reproduce. So how do organisms reproduce, or reproduction chapter lo which are the important 8 mark questions, right? So reproduction chapter lo okka question chala important, asexual mode of reproduction. All the asexual mode of reproduction very very important. Okay, and short notes for biology you can see here on the chat box paina oka link kanapadutunda. Short notes of biology, especially for AP students and CBSE students, it is there. Please click on that and download it. Quiz will be at 8:30 as usual. Sangeeta, every day quiz is at 8:30. 8:30 ki untundi nana. Okay, SK Ghost. Raju ma'am, which animal? Yes, Drakshani, snails and turtles. In those animals sex is not determined by genetically, so environmental factor మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, కార్తిక్ టాపర్, వాట్ హ్యాపెండ్? డిఫరెంట్ మోడ్స్ ఆఫ్ asexual reproduction, very very important 8 mark question. All the asexual mode of reproduction 8 marks లో అడుగుతున్నారు. Asexual mode of reproduction. Okay, so let's see what are the different types of asexual reproduction. మీరు చెప్పండి నాన్న. So 5 are written here. How many you can say total? How many asexual reproduction you can include? What are the points? Hi Joshna, how are you? AP వాళ్ళకి pre-finals from 10th February. From 10th only, not from 12th. 10th na Joshna. Hi Masira, good evening. So ఇక్కడ binary fission, budding, fragmentation, parthenogenesis, regeneration, all these are important asexual reproduction mode. Okay, so కొంచెం detail లో చూద్దాం. Let's see all the types of different modes of asexual reproduction. Okay, so first one, fission. What exactly is fission? When one organism will divide into 2, that is fission. 2 or many. Okay, binary fission ante oka organism 2 parts lo divide aithe adi binary. Oka organism multiple parts lo divide aithe adi multiple fission. Okay, so binary fission example amoeba, leishmania, euglena, paramecium, all these are examples for binary fission. Okay, so binary fission lo examples chala important, mukhyamga ade adugutaru nana, that is super important for you people. Next, multiple fission lo best example is plasmodium. What is this plasmodium? Malarial parasite. Malaria is caused by this one, plasmodium. Dantlo emaitundi, one parent cell adi divide ayi, that will form multiple cells. Okay, multiple cells lo adi divide aitundi. ఆ మల్టిపుల్ సెల్స్ లో డివైడ్ అవ్వడం, దట్ ఈస్ మల్టిపుల్ ఫిషన్.
సో వెనెవర్ యు ఆర్ రైటింగ్ ఆన్సర్స్ రాసినప్పుడు ఎగ్జాంపుల్స్ ప్లీజ్ కాన్సన్ట్రేట్. ఎగ్జాంపుల్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. బైనరీ ఫిషన్ కి ఎగ్జాంపుల్ అమీబా, లిష్మానియా, పారమేషియం, యూగ్లినా. మల్టిపుల్ ఫిషన్ కి ఎగ్జాంపుల్ ప్లాస్మోడియం. సరేనా? నెక్స్ట్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్. వాట్ ఈస్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్? లక్ష్మీదేవి, వెరీ గుడ్ నాన్న. వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ కూడా ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ లో రాయాలి. ఎస్, వెరీ గుడ్ లక్ష్మి. దెన్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్, సపోజ్ దిస్ ఇస్ స్పైరోగైరా. సో స్పైరోగైరా బాడీ జస్ట్ ఇమాజిన్, ఒకవేళ యాక్సిడెంటలీ చిన్న చిన్న ఫ్రాగ్మెంట్స్ లో కట్ అయితే, సపోజ్ దిస్ స్పైరోగైరా బాడీ ఈస్ కట్ ఇన్ టు డిఫరెంట్ ఫ్రాగ్మెంట్స్. అప్పుడేమవుతుంది? ఈచ్ ఫ్రాగ్మెంట్ విల్ గ్రో ఇన్ టు అ న్యూ ఇండివిజువల్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ సెకండ్ ఫ్రాగ్మెంట్, కంప్లీట్లీ ఒక కొత్త ఇండివిజువల్ గా మారిపోతుంది. ఓకే, సపోజ్ ఫ్రాగ్మెంట్ 3, అది కూడా ఒక కొత్త ఇండివిజువల్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఓకే, ఫ్రాగ్మెంటేషన్ లో బేసికలీ వాట్ హ్యాపెన్స్, ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ స్పైరోగైరా. వన్ పేరెంట్ బాడీ విల్ డివైడ్ ఇంటూ ఫ్రాగ్మెంట్స్ బై యాక్సిడెంటలీ. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫ్రాగ్మెంట్ విల్ బి గ్రోయింగ్ ఇన్ టు అ న్యూ ఇండివిజువల్. దట్ ఈస్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్. ఓకే, జావాజీ లాస్ట్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఇంపార్టెంట్. సో అది నేను ఇక్కడ మీకు ఇలా ఇంపార్టెంట్ 8 మార్క్స్, ఇంపార్టెంట్ 4 మార్క్స్ చెప్తాను కదా, దాట్ విల్ బి ఫ్రమ్ లాస్ట్ 10 years ఓన్లీ. సో అది మీరు ప్రిపేర్ అయితే యూ కెన్ స్కోర్ బెటర్. ఓకే, బిందు, విచ్ వన్ అగైన్ యూ వాంట్? ఎలాగో ఇవన్నీ లైవ్ సెషన్స్ విల్ బి రికార్డెడ్. ఓకే, తర్వాత మీరు మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళి చూడొచ్చు. అది ఎక్కడైతే ఏమైనా అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ మీరు దాన్ని రిపీట్ చేసి చూడొచ్చు. ఓకే, రీజనరేషన్ లో ఏమైతుంది? సపోజ్ స్టార్ ఫిష్ ఉందా, ఒక బాడీ పార్ట్, స్టార్ ఫిష్ లో ఒక బాడీ పార్ట్ కట్ అయింది అనుకోండి, దెన్ దాట్ కట్ బాడీ పార్ట్ నుంచి న్యూ పార్ట్స్ విల్ డెవలప్. సో బేసికలీ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అండ్ రీజనరేషన్ లో డిఫరెన్స్ ఏంటి? చాలా మార్జినల్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. రీజనరేషన్ లో కట్ బాడీ పార్ట్ నుంచి ఒక కొత్త బాడీ పార్ట్ డెవలప్ అవ్వడం, కానీ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ లో ఒక చిన్న పీస్ నుంచి మొత్తానికి ఒక న్యూ ఇండివిజువల్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం, దట్ ఈస్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ రీజనరేషన్ ఇస్ ప్లానేరియా. ప్లానేరియాలో సపోజ్ బాడీ పార్ట్ ఇట్లా కట్ అయింది, ఆర్ ఇట్లా వర్టికల్ గా కట్ అయింది, ఎలా అయినా కట్ అయితే దెన్ అగైన్ న్యూ బాడీ పార్ట్ విల్ డెవలప్. దట్ ఈస్ రీజనరేషన్ కోసం దేర్ ఆర్ స్పెషలైజ్డ్ సెల్స్. ఆ స్పెషలైజ్డ్ సెల్స్ నుంచి రీజనరేషన్ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, ఫ్రాగ్మెంటేషన్, రీజనరేషన్ చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు కాబట్టి ఇక్కడ డిఫరెన్స్ నేను రాస్తాను చూడండి. ఫ్రాగ్మెంటేషన్, ఈచ్ ఫ్రాగ్మెంట్ గ్రోస్ ఇన్ టు న్యూ ఇండివిజువల్. ఫ్రాగ్మెంటేషన్ లో ఏమైతుంది? ఒక్క చిన్న పీస్, చిన్న ఫ్రాగ్మెంట్ కూడా న్యూ ఇండివిజువల్ గా మారిపోతుంది. రీజనరేషన్ లో యాక్చువల్లీ జరిగేది ఏంటి? రీగ్రోత్ ఆఫ్ లాస్ట్ లింబ్. ఏదైతే లింబ్ కట్ అవుతుంది అక్కడి నుంచి రీగ్రోత్ అవ్వడం. ఓకే, ఫ్రాగ్మెంటేషన్ లో న్యూ ఇండివిజువల్ ఎమర్జెస్ ఫ్రమ్ ఈచ్ ఫ్రాగ్మెంట్ అండ్ హియర్ నో న్యూ ఆర్గానిజం కాదు, జస్ట్ కట్ బాడీ పార్ట్ నుంచి ఒక కొత్త బాడీ పార్ట్ డెవలప్ అవ్వడం. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్స్, ఫ్రాగ్మెంటేషన్ కి వెరీ ఫ్యూ ఆర్గానిజమ్స్ విల్ అండర్గో ఫ్రాగ్మెంటేషన్, బట్ రీజనరేషన్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఆర్గానిజమ్స్ విల్ షో సమ్ రీజనరేషన్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ కి స్పైరోగైరా, రీజనరేషన్ की lizard or planaria. You can also write starfish, BTS lover, binary fission, multiple fission, regeneration, budding. Yes. Next one, spore formation. Spore formation example, rhizopus. So basically spore formation lo emaitundi, there will be a head-like structure called sporangia. ఆ sporangia burst అయినప్పుడు spores will be released into the environment. ఆ స్పోర్ ఇట్లా కింద పడుతుంది, కింద పడితే అక్కడి నుంచి ఇంకొక కొత్త రైజోపస్ డెవలప్ అవుతుంది అన్నమాట. ఓకే, వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ కూడా ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ లో ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ అంటే ఆ సీడ్ నుంచి కాకుండా రూట్, స్టెమ్ ఆర్ లీఫ్ నుంచి ఒకవేళ ఒక కొత్త బాడీ పార్ట్, కొత్త ప్లాంట్ డెవలప్ అయితే అది వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ అన్నమాట. క్లియర్? జయశ్రీ చౌదరి, గుడ్ ఈవినింగ్. వసంత, కరెక్ట్.
Regeneration example, planaria, hydra, lizard. Yes, Vasanta. Prashant, what is going on here? First you share your exam story. Okay, వేరే స్టోరీస్ తర్వాత చూద్దాం. ఎగ్జామ్స్ కి చాలా ఫ్యూ డేస్ లెఫ్ట్ అవుట్ నానా, ప్లీజ్ కాన్సన్ట్రేట్. ఆ లీఫ్ నుంచి ఒకవేళ ఇఫ్ వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, దెన్ దట్ ఈస్ వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ బై లీఫ్. ఓకే, అలాగే స్టెమ్ కటింగ్, స్టెమ్ నుంచి కూడా కొత్త ప్లాంట్ డెవలప్ అవ్వచ్చు, రూట్ నుంచి కూడా కొత్త ప్లాంట్ డెవలప్ అవ్వచ్చు. హ్యూమన్ ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్ ఇంపార్టెంట్. ఎస్ లక్ష్మీదేవి, హ్యూమన్ ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. బీటీఎస్ లవర్స్, స్పోర్ ఫార్మేషన్. అవునా, స్పోర్ ఫార్మేషన్ అంటే అదే రైజోపస్. ఓకే, ఆర్టిఫిషియల్ వెజిటేటివ్ రిప్రొడక్షన్ ప్రొపగేషన్ లో యూ కెన్ రైట్ అబౌట్ కటింగ్, గ్రాఫ్టింగ్, లేయరింగ్, ప్లాంట్ టిష్యూ కల్చర్, ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వచ్చు మీరు. ఓకే, లీఫ్ వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ ఫ్రమ్ లీఫ్, బ్రయోఫైలం ఇస్ ద ఎగ్జాంపుల్. స్టెమ్ లో యూ కెన్ రైట్ స్టోలోన్, బల్బ్, కామ్, ట్యూబర్, రైజోమ్ ఎక్సెట్రా. రూట్ లో క్యారెట్, రాడిష్, ఇవన్నీ రిప్రొడ్యూస్ బై రూట్. ఓకే, సో దట్స్ ఆల్ రీప్రొడక్షన్ చాప్టర్ లో. తర్వాత మనం లెట్ us see here. Okay, there is one experiment, rhizopus experiment. Yes, so describe the procedure followed by you in your school. 1 minute. Okay, Nishamnana, some technical glitch. Spore formation, yes. Hi Shanmukh, how are you? Begonia example, yes. Akhil. One minute, what happened? Yeah, so here procedure followed by you in your school lab to observe spores in bread molds. Actually, what are bread molds? Okay, వర్షాకాలంలో మీరు చూసుంటారు bread piece. ఒకవేళ if we leave one bread piece for 2-3 days, అప్పుడు ఏమైతుంది, మాన్సూన్ సీజన్ లో ఆన్ ద బ్రెడ్ పీస్ యూ విల్ సీ సమ్ బ్లాక్ కలర్ ప్యాచెస్ ఆర్ గ్రీన్ కలర్ ప్యాచెస్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ దాట్? దాట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ బ్రెడ్ మౌల్డ్. ఓకే, సో ఆ బ్రెడ్ మౌల్డ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రైజోపస్. ఫస్ట్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ, టేక్ అ బ్రెడ్. ఓకే, ఎయిమ్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏంటి? అబ్జర్వేషన్ ఆఫ్ రైజోపస్ అండర్ ది మైక్రోస్కోప్. మైక్రోస్కోప్ కింద రైజోపస్ ని అబ్జర్వ్ చేయడం, దట్ ఈస్ ది yes. Azad, what is going on? Observation of rhizopus under microscope. Apparatus required, materials required enti? Bread mold, sample kavali, slide, cover slip and gloves. Okay, procedure, first we have to place a drop of water at the center of the slide. Ante you are taking a slide, glass slide, microscope kinda slide పెట్టుకొని చూస్తారు కదా, that slide, and you have to put a drop of water on the slide. ఆ slide మీద ఒక drop of water వేసేయండి. దెన్ టేక్ బ్రెడ్ పీస్ ని కొంచెం ఇట్లా స్క్రాప్ చేసి ఆ బ్లాక్ కలర్ ప్యాచెస్ కనపడుతుంది కదా, సో ఆ బ్లాక్ కలర్ ప్యాచెస్ ని యూ హ్యావ్ టు పుట్ ఆన్ దట్ వాటర్ డ్రాప్. ఈ వాటర్ డ్రాప్ మీద జస్ట్ పుట్ సమ్ బ్రెడ్ మౌల్డ్. ఓకే, దెన్ కవర్ ఇట్ విత్ అ కవర్ స్లిప్. ఇట్లా చిన్నగా సన్న గ్లాస్ పీస్ ఉంటుంది, దాంతో మీరు కవర్ చేసేయాలి. దెన్ అబ్జర్వ్ ఇట్ అండర్ మైక్రోస్కోప్. ఓకే, సో మైక్రోస్కోప్ కింద అబ్జర్వ్ చేయగానే వీ విల్ సీ సంథింగ్ లైక్ దిస్. సో దిస్ ఇస్ హైఫే, దిస్ ఇస్ ద హెడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్. సో ఇలాంటి స్ట్రక్చర్స్ కనపడతాయి నాన్న. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ దీస్? దీస్ ఆర్ బ్రెడ్ మౌల్డ్స్ ఆర్ రైజోపస్, రైట్? ఆ హెడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఉందా, దాట్ ఈస్ కాల్డ్ స్పోరాంజియా. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ స్పోరాంజియా ఆర్ స్పోరాంజియం. ఆ స్పోరాంజియం బర్స్ట్ అయినప్పుడు ఆల్ ద స్పోర్స్ విల్ బి రిలీజ్డ్ ఇన్ టు ద ఎన్వైరన్మెంట్. ఓకే, ఎయిర్ లో ఇట్లా ఎక్స్పోజ్ అవుతుంది. ఆ స్పోర్ ఇట్లా కింద పడితే, ఓకే, ఎక్కడైనా పక్కనే బ్రెడ్ పీస్ కింద బ్రెడ్ పీస్ లోనే పడితే, ఫ్రమ్ దేర్ వన్ మోర్ న్యూ రైజోపస్ క్యాన్ అరైజ్. దాట్ ఈస్ స్పోర్ ఫార్మేషన్. ఓకే, సో దిస్ డయాగ్రామ్ షుడ్ బి డన్ ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ లో, ఎక్స్పెరిమెంట్ లో. ఓకే,
ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ లో మనకు అబ్జర్వేషన్ అనేది ఏంటి, కామన్ బ్రెడ్ మౌల్డ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ థ్రెడ్ లైక్ ప్రొజెక్షన్ కాల్డ్ హైఫే అండ్ థిన్ స్టెమ్ కాల్డ్ స్పోరాంజియా. ఓకే, సో థ్రెడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఇలా filament like structure will be there na, those are hyphae, and then on the hyphae there will be head like structure called sporangia. Inside the sporangia hundreds of spores will be there. As spores okavela release aithe, when it is falling down from there new spore new bread mold will be produced, that is asexual reproduction by spore formation. Example rhizopus. Okay, okay, Amu. Next, describe the procedure followed by you in your lab to observe budding in yeast. Yeast lo budding explain cheyadaniki what is the procedure you are following. Okay. Vasanta, thank you for understanding, Vasanta. Harsha, yes. Arvind, chalo ma'am, I think Azad, what is going on here? Mitosis, meiosis, Ravan ki enduku nana ippudu Azad. Okay, so yeast gurinchi first meer rayali. Yeast is a unicellular organism. Budding usually occur when food is available in plenty. So budding emaitundi ante yeast lo we can see budding. Okay, so nucleus will divide mitotically. Yes, Azad, this is your doubt here. సో బడ్డింగ్ ఈస్ట్ లో బడ్డింగ్ ఎలా జరుగుతుంది కదా, ఫ్రమ్ వన్ లైక్ సో మెనీ ఈస్ట్ విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్, ఇట్లా బడ్డింగ్ జరుగుతుంది. ఒక క్యాక్టస్ కూడా ఉంటుంది చూసారా, సో మిక్కీ మౌస్ లాగా కనపడుతుంది. ఫ్రమ్ వన్ లైక్ బడ్స్ విల్ బి అరైజింగ్ అండ్ ఫ్రమ్ దేర్ హెడ్ వన్ మోర్. ఓకే, సో సేమ్ థింగ్ హ్యాపెన్ టు రావణ్ అని ఆజాద్ ఈస్ సేయింగ్. ఓకే, ఎస్, రావణాసుర్కి మైటోసిస్ సరిగా జరగలేదు ఏమో. ఓకే ఆజాద్, నైస్ comparison. Now the bud either separates off from the parent cell or new bud appear before its separation. Okay, so ఈ చిన్న bud ఇట్లా సెపరేట్ అయిపోతుంది, మళ్ళీ అది సెపరేట్ అయిన తర్వాత it can grow like a new bud. Okay, from the parent cell resulting in the formation of branched or unbranched chains of bud. So chains of bud will be forming yeast lo, so there will be budding happening and chain of buds can be formed. Okay, so that is how you have to explain how the multicellular ante yeast oka unicellular organism kada, dantlo budding usually occurs when food is available. Food available ga unnappudu budding process dwara yeast is reproducing. Okay, clear? No Azad, ala em kaadu. See, AP students, they have exam after 4 days. Okay Azad, you are from TS board, meeku pre-final aithe it's there on 6th March, chala time undi kada, 1 month time is there. But AP students just 4 days tarvata they have pre-finals. Yes, so we have to be little serious and study. Okay, chalo. So next, heredity chapter. Heredity chapter lo important 8 mark questions nana. What are the important 8 mark questions in heredity chapter? Chudandi. Yes, another 10 minutes. Let's discuss the important questions from heredity. Our environment nunchi you don't have any 8 mark questions. Okay, so 8 mark questions prepare అయినప్పుడు మీరు our environment chapter ని skip చేయొచ్చు, కానీ 4 marks and 2 marks 1 marks కి our environment chapter చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో heredity లో చూద్దాం. కొన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ హెరిడిటీ ఎలా అడుగుతున్నారు అంటే, సమ్ మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ దే ఆర్ గివింగ్. కొన్ని మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ మీద క్వశ్చన్స్ విల్ బి దేర్. ఓకే, Harsha, ma'am, can we write on our own? Yes, we can write. Ante keywords undali. Your answer should have the keywords. Okay, then you can write sentences in your own words, but use those keywords. Okay, next,
సో దిస్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ క్యాపిటల్ P పర్పుల్ ఫ్లవర్ అండ్ వైట్ ఫ్లవర్ మధ్యలో మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ జరిగినప్పుడు వాట్ ఈస్ ద రిజల్ట్ ఆర్ దాని మీద రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అనేది అడుగుతున్నారు. ఓకే ఓకే Vasavi, monohybrid and dihybrid explain. Monohybrid, now I am going to explain monohybrid only. So basically what is happening in monohybrid cross, chudandi, suppose you have this one is purple flower, okay. One minute Nana, I'll just connect the charger, okay. Yes everybody, we are back. So monohybrid cross ఒకసారి చూద్దాం. This monohybrid cross actually heredity chapter 8 mark question separate గా కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఒక సెషన్ లో, కావాలంటే అది కూడా చూడండి. ఓకే సో మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ లో బేసికలీ ఇక్కడ క్వశ్చన్ అడిగేది ఏంటి, పర్పుల్ ఫ్లవర్ ఆర్ క్రాస్డ్ విత్ వైట్ ఫ్లవర్, ప్యూర్ పర్పుల్ ఫ్లవర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్యూర్ టాల్ ఇచ్చినప్పుడు క్యాపిటల్ T is pure tall. Capital T small t ఇది కూడా tall but it is not pure tall. Okay, what about small t? So small t is pure recessive short అన్నమాట. Okay, Akhil, yes, upload this PDF. Yes, Murari, I'll share this PDF. So capital P, what are the gametes? Then what are the gametes tarvata we have to do the crossing. Ikkada capital gametes, ikkada small p gametes. Yes Manikanta, what is your doubt? Choice question skip cheyochu nana, edo oka ante time unte mottam attempt cheyandi sinchen, lekapothe you can skip. So capital P then small p idi crossing chesukovalanamata. Okay, so what you are going to get here, F1 generation lo, in F1 generation you will get all our purple flower, capital P small p. Okay, ade meeru next generation lo crossing chesinappudu, when you are crossing it for the next generation, just see here, I'll explain it. For F2 generation, F2 ante em chesukovali, F1 into F1. Okay, so F1 into F1 ante what we got, capital P small p into capital P small p. So what are the gametes? So these are the gametes, right? Capital P and small p, ivi gametes annamata. So idi manam cross cheste capital P, one time we are getting capital P, one time capitals, two times capital and small. Okay, then one time small and small, right? So this is 1:2:1 ratio. Is it clear or shall I explain it once again? Wait. Once I'll explain the monohybrid cross properly, so you just try to listen that. Okkasari monohybrid cross ardhamaindi ankondi, you can answer any monohybrid cross question. So ikkada purple flower the question was there. So they can take any example. Okay, edo oka example teeskoni they'll ask you to do the crossing. Okay, so crossing show chesi you have to answer few questions, ade adugutaru 8 marks lo. Okay, that was a long task. Fine, so chudam, suppose Mendel monohybrid cross only, I'll explain you. Listen, this is capital T crossed with small t.
సో ఇది ఏంటి ప్యూర్ టాల్ ప్లాంట్, ఇది ప్యూర్ షార్ట్ ప్లాంట్. సో వాట్ ఆర్ ది గ్యామెట్స్? ఫస్ట్ అయితే మీరు గ్యామెట్ సెగ్రిగేషన్ చేయండి. గ్యామెట్ సెగ్రిగేషన్ చేసిన తర్వాత డ్రా ది పన్నెట్ స్క్వేర్ ఆర్ చెక్కర్ బోర్డ్. ఓకే, సో ఇలా దిస్ ఇస్ ద వే యూ హ్యావ్ టు డూ ద చెక్కర్ బోర్డ్. ఓకే, సో హియర్ క్యాపిటల్ T స్మాల్ t, here capital small, again capital small. So Mendel monohybrid cross lo in the F1 generation he got all are capital T small t. Genotype emochindi capital T small t. What was the phenotype he got? Phenotype ataniki emochindi ante 100% tall. చూడ్డానికి phenotype ante physical appearance. Okay, so చూడ్డానికి they all were tall, 100% tall. So that was F1 generation. Now what is F2 generation? Okay, next generation ఎలా ఫైండ్ చేసుకోవాలి? వెంకట్ స్వామి హిందీ ఛానల్లో కూడా చెప్తారు కదా. ఎస్ నాన్న, హిందీ ఛానల్లో కూడా చెప్తాను సిబిఎస్ఈ స్టూడెంట్స్ కి మన వేదాంతులోనే. సో F2 అంటే F1 into F1. ఓకే, how we'll do the crossing now? Yes Venkat, Hemant, Sinchan, another 5 minutes we have to end because you have quiz. Okay, so F1 ఇక్కడ ఏంటి? capital T small t crossed with capital T small t. ఈ capital T small t క్రాస్ చేసినప్పుడు గ్యామెట్స్ ఏమొస్తుంది నాన్న మనకి ఇక్కడ? capital small, here also capital and small. Now let's do the crossing. Okay, so ఇలా మనం crossing చేసినప్పుడు, hope this is visible. So here we are getting capital and then capital small and small. Okay, so one time capital T, two times capital T small t, one time small t. 1:2:1 ratio is the genotypic ratio. కానీ ఇక్కడ చూస్తే కనుక how many tall are there? See, I'll show you here. In F2 generation is very important. Okay, F2 generation లో clearly చూడండి మీరు. So these three are tall only na. Okay, one is capital, ఇంకా రెండు capital small. కానీ phenotype tall ఏ కదా. So 3 times tall and short, only one is short. So 1 time short. 3:1 is the phenotypic ratio. Okay. Yes, Isha. 1:2:1 genotypic ratio and 3:1 phenotypic ratio in Mendel F2 generation, monohybrid cross F2 generation. That is the thing you have to remember. Super important nana. Ratios gurtu pettukondi. 1:2:1 genotypic ratio. I'll write it here. See, monohybrid cross lo, listen everybody. In monohybrid cross, Mendel monohybrid cross, genotypic ratio was 1:2:1. Phenotypic ratio was 3:1. This is monohybrid cross. What about dihybrid cross? Mendel dihybrid cross lo, phenotypic ratio was 9:3:3:1 phenotypic ratio. What was the genotypic ratio? 1:1, 2:4:2, 1:1. అంటే 1:2:1 is 2:4:2 1:1 అంటే అంత కాంప్లెక్స్ గా ఉంటది కాబట్టి I'll give you one short trick. 1:1, 2:4:2 and again 1:1. ఈ రేషియో గుర్తుపెట్టుకోండి. This is the ratio you can remember for F2 generation genotypic ratio, right? Shake. Okay. Clear everybody? Yes. So these are the important. One monohybrid cross, if you remember. Okka monohybrid cross ardhamaithe any monohybrid cross questions you can answer. It will be really easy. Okay. So next one more question. Sex determination in human. Very important question. 8-mark question from Heredity. XX in female, XY in male. Okay. Then how do Mendel explain the dominant and recessive trait with experiment? Dominant and recessive trait ante monohybrid cross explain cheyadam. So capital T crossed with small t. So this is the cross. Okay. Then what we are going to get? 1/4 of F2 plants were short. Okay. ఇందాక monohybrid cross మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా, అదే ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవాలి, రైట్? దెన్
How does Mendel experiment show that traits are inherited independently? ఈ క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు దిస్ ఇస్ డైహైబ్రిడ్ క్రాస్. సో దాంట్లో 9:3:3:1 రేషియో గురించి యూ హ్యావ్ టు రైట్ డౌన్. ఓకే ఫైన్. సో ఇట్స్ ద టైమ్ ఫర్ క్విజ్. యూ ఆల్ కెన్ జాయిన్ ద క్విజ్ యాక్చువల్లీ. Mono hybrid cross మీద ఒక 8 mark question is a short question. Dihybrid cross rare question, but you be prepared with this. And then sex determination in human అంటే baby will be a boy or a girl, ఆ gender ఎలా డిసైడ్ అవుతుంది. సో ఆ క్వశ్చన్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. 8 mark questions. Okay, good evening Narsimha, how are you? That's all my dear students. We will be meeting again tomorrow. Tomorrow's session is very very important. I will tell you how you can get 50 out of 50 in biology. So AP pre-finals ki chala chala important session idi. Okay, ఖచ్చితంగా రేపు అటెండ్ అవ్వండి. సో 6 o'clock 6:30 కి సెషన్ స్టార్ట్ అవ్వకపోతుంది. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, రైట్? ఇండిపెండెంట్ అసార్ట్మెంట్ వెంకటేష్. ఇండిపెండెంట్ అసార్ట్మెంట్ అంటే గ్యామెట్ సెగ్రిగేట్ అవుతుంది కదా, ఆ గ్యామెట్ సెగ్రిగేషన్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఈచ్ అదర్. 2 పేరెంట్స్ నుంచి గ్యామెట్ సెగ్రిగేట్ అవుతుందా, దట్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఈచ్ అదర్. ఏ పేరెంట్ నుంచి ఏ గ్యామెట్ సెగ్రిగేట్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ నాట్ డిపెండెంట్ ఆన్ ది అదర్ పేరెంట్. అదే లా ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ అసార్ట్మెంట్ సెగ్రిగేషన్ అప్పుడు. ఓకే, సో టుమారో 6 PM do join me live and know how to get 50 out of 50 in biology. Now you all go and join the quiz, and thank you everybody for attending the session. We'll be meeting again tomorrow. And yes, one more important thing, just see here. Okay, Nisham. So how many of you know about the WhatsApp channel of our Vedantu Telugu 8-9-10? Vedantu Telugu 8-9-10 ది ఒక కొత్త వాట్సాప్ ఛానల్ ఓపెన్ అయింది. తప్పకుండా ఆల్ ద న్యూ జాయినర్స్, న్యూ స్టూడెంట్స్ మీకోసమే చెప్తున్నాను ఇది. ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ ఎలాగో దే హ్యావ్ ఆల్రెడీ జాయిన్. సో ట్రై టు జాయిన్ ఇన్ దిస్ గ్రూప్. ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్లో ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే యూ విల్ గెట్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్, ఇంపార్టెంట్ రిసోర్సెస్, మెటీరియల్స్, క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఎనీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ కెన్ గెట్ ఇట్ ఫ్రమ్ హియర్. అండ్ అలాగే ఈ సెషన్ PDF విల్ బి దేర్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్టర్ ది క్లాస్. I'll get this PDF attached. And yes, ఈ PDF తో పాటు you have short notes and mind maps of biology, అది కూడా డౌన్లోడ్ చేయండి, డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది. అలాగే ఛానల్ ఎవరెవరు ఇప్పటి వరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయలేరు, ఫాస్ట్గా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి. అండ్ ఈ సెషన్ని కూడా లైక్ చేయండి. మీకు నచ్చితే ఇలాంటి వీడియోస్ డూ లెట్ మీ నో ఇన్ ద కమెంట్స్ అండ్ డూ షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే, ఎవరైతే 10th క్లాస్లో ఉన్న వాళ్ళు. Meet you in the quiz. Not me, your friends. Okay. Short notes of TS. Dharani Priya. By this weekend, I will try to give the short note for TS also. Okay. And yes, alage Telegram kuda join avandi nana. Important things you will be getting there. Chalo. Bye bye everybody. Take care. Manchiga chadukondi. See you all in the next session tomorrow. Okay. Balakrishna. Hi. 1 mark questions. Chaptan nana. 1 mark questions kuda. ధరణి ప్రియ టీఎస్ వాళ్ళకి 1 mark షార్ట్ నోట్స్ ఇస్తాను, డోంట్ వరీ. ఓకే, చలో బాయ్ బాయ్ అండ్ సీ యూ టుమారో.